హాయ్ దిస్ ఇస్ స్వప్న. అసిస్టెంట్ ప్రొడ్యూసర్, 20 ఏళ్లకే కో ప్రొడ్యూసర్, 25 ఏళ్లకే ఒక టీవీ ఛానల్ వ్యవస్థాపకురాలు, స్వప్న సినిమా బ్యానర్కి నిర్వాహకురాలు, తన తండ్రి వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని అదే దారిలో వెళ్తూ అతి చిన్న వయసులోనే ఎన్నో ధక్కాముక్కలు తిని అయినా ధైర్యంతో ముందుకు దూసుకెళ్ళిపోతోంది. ఒక మేల్ డామినేటెడ్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మహిళా నిర్మాతగా, తమ బ్యానర్ నిర్వాహకురాలిగా రాణించాలన్నదే తన తపన. షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ వైజయంతి మూవీస్ అధినేత, ద లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ అశ్విని దత్ గారాలపట్టి స్వప్న దత్. సో టుడే షీ ఈజ్ హియర్ విత్ మీ ఆన్ మై వెరీ స్పెషల్ షో డైలాగ్ విత్ ప్రేమ ఓన్లీ ఆన్ iDream. హాయ్ స్వప్న. హే ప్రేమ. సో స్వప్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వు ప్లీజ్, స్వప్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వు ప్లీజ్, స్వప్న ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వు. ఎన్నిసార్లు అడిగాను నేను? ఒక 4-5 ఏళ్ళ నుంచి అడుగుతున్నానా? ఎందుకు ఇప్పుడు ఇచ్చావు, అప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? You know me. Yeah, I'm I know you. generally a little timid and I'm not so much a non-screen person. So that is one major reason. Second, no, I think you're not from a news channel now. I'm a little more comfortable. Okay. No, I mean, you know, jokes apart, I think అసలు ఎందుకో నువ్వు నాకని కాదు, జనరల్గా ఇంటర్వ్యూస్ but you've been asking forever, no, అవును. Prema. ఎందుకు అట్లా, ఎందుకు ఇంటర్వ్యూస్ ఎందుకు ఇవ్వవు? అసలు నా సంగతి వదిలే, ఈవెన్ ప్రింట్ మీడియా కూడా ఇవ్వవు. జనరల్గా ఎనీ మీడియాకి ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వవు. అది ఇదే నీ ఫస్ట్ కెమెరా ఇంటర్వ్యూ అనుకుంటా, ఆన్ ఫేస్, on record, like a major, yeah, on like a one-on-one interview without ఏది సినిమా ప్రమోషన్ ఏది లేకుండా జనరలైజ్డ్ ఇంటర్వ్యూ ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఎలా అనిపిస్తుంది? హార్ట్ బీట్ కొంచెం నార్మల్ nervous ఉందా? ఉన్నా. కొంచెం, కానీ యా విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఎస్. సో ఒక విషయం చెప్తున్నా, అశ్విని దత్ ఒక లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్, ఎంత గ్రేట్ మ్యాన్. అసలు ఆయన బ్యానర్లో మోర్ దెన్ 50 మూవీస్ తీశారు. ఈరోజు స్వప్న దత్ అంటే అశ్విని దత్ కూతురు అనే ఒక ఐడెంటిటీతో పాటు స్వప్న దత్ కూడా ఒక సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ ఉంది. కానీ స్టిల్ ఆ బ్యానరు, ఆ భారం, అశ్విని దత్, ఇవన్నీ ఒక ప్రెషర్గా ఉంటాయా హెడ్ మీద? Both, it comes with its own advantage and disadvantages. Advantage, మాకు కొంచెం ఈజీగా what we wanted to do, it's slightly easier, you know, better than what an outside producer could come and do. Probably that advantage we'd have to do. The disadvantage is when your shadow is much bigger than you, when your tree is so much bigger than you, you're seen with more detail ఏమో అనిపిస్తుంది. you're seen ప్రతి ఒక్కటి భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తారు. అండ్ ఆల్సో టు అన్ ఎక్స్టెంట్, యాజ్ మచ్ as people want you to succeed, people want you to fail also. అవునా? So that also comes with, because I come from a big background, like, you know, basically I'm his daughter, you know, he's done very well for himself. It's, I think, a human psychology also. It is generally when they'll want to, as much as there's highs, they want to see someone fall also. So that could be a disadvantage for us, you know. And also one more issue here is they think దత్గారు అమ్మాయిలకి సినిమా తీయటం పెద్ద గొప్ప ఏంటి అనే ఒకటి కూడా ఉండొచ్చేమో కదా. ఉంటుందిగా, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అన్ ఈజీ ప్లాటర్, నో ఇట్స్ నో బిగ్ డీల్. అండ్ ఇట్స్ ఈజీ, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, డెఫినెట్లీ ఈజియర్ దాన్ నా ఏజ్ ఒక అమ్మాయికి ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ఫిలిం ఫ్రమ్ సమ్వేర్ ర్యాండమ్, తనకన్నా నాకు ఈజీ. కానీ నాకు అంత కేక్ వాక్ ఏం కాదు. That people don't understand. So that is also sometimes, you know, you put in so much hard work, it's a lot of stress, it's a lot of challenge that we also go through. How many people realize that yes, they've done it all by themselves? That's one thing. Yeah. But yeah, all said and done, super, you know, that way we're very lucky to be coming from a legendary backdrop like that. So yeah. అంటే దత్తు గారికి 3 ఆడపిల్లలే. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అంటూ ఉంటారా, అయ్యో దత్తు గారికి 3 ఆడపిల్లలే, మగపిల్లలు లేరు? ఎప్పుడన్నా అంటే మీ చెవిన పడ్డదా ఎప్పుడైనా అలా?
ఉంటుందిగా. యునో నాకు ఒకసారి గుర్తుంది, మై 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 డాడ్స్ కజిన్ సిస్టర్, she only felt very bad, very terrible, like, you know, he doesn't have sons. I wish he had a son in front of us, and we were like, wow, really? Untundi, I'm sure. But fortunately, you know what, the best part about our lives is, my dad doesn't feel like that. Assala. Also, మమ్మల్ని పెంచడం కూడా అలాగే పెంచారు. There's no gender difference in our life. We are made to face any situation. We're made to, like, you know, work. So I think there is no gender differentiation in, at least when it comes to my father. My mom loves boys, yeah. She always wanted a boy. Ma ammaku nenu puttinappudu nunchi first nunchi she wanted a boy. So my sister has a boy. She just had a boy, so she's super happy. That's the thing. సో అసలు జనరల్గా స్వప్న స్కూలింగ్, కాలేజ్ ఇవన్నీ ఎక్కడ జరిగాయి ఇవన్నీ? వేర్ డిడ్ యువర్ Prema, all our life we were born, brought up in Vijayawada. So most of our life, especially mine, was spent there. I came into Hyderabad only. Went into Chennai after my 10th, then came to Hyderabad. So na prime childhood happened in Vijayawada. Anta. Priyankaki, probably when she was 6th or 7th, they moved. Shravanti was more younger. So my prime childhood was majorly in Vijayawada. సో విజయవాడలో 10th వరకు చదువుకొని ఇంటర్ అయిపోయాక Inter I went to Chennai. That's when the whole industry was changing, moving to Hyderabad. Yeah. The next year we also moved to Hyderabad. So my dad was wanting or wishing that things stay like the way where they were in Chennai. But no, I think, you know, the industry quite evidently moved off to Hyderabad by then. So dad decided to move to Hyderabad. Yeah. కానీ నేను విన్నది ఏంటంటే ఈవెన్ రైట్ ఫ్రమ్ 13-14 ఏళ్ళప్పటి, అంటే నీ వయసు 13-14 ఇయర్స్ అప్పటి నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా నాన్నగారు షూటింగ్స్కి వెళ్ళటం, అక్కడ నాన్నగారితో ఉండటం, చూడటం, అంటే ఆ ఇంట్రెస్ట్ అప్పటి నుంచే ఉండేదంట కదా. 13-14 కాదు, 19-20. Okay. So when I was in degree, BCom, పెద్ద చదివేసే అంత ఏమీ లేదు. So I used to ask daddy, I want to do something. He used to give me little works, like coordinate dancers' costumes or coordinate some like set properties which are behind, ekado behind. So it learned small things. I used to enjoy doing them. So that, and also I used to somewhere, without him noticing, I used to notice him a lot. Okay. I used to understand how he was very magnetically attracted to the kind of craft that he is in, you know, and he used to do so much detailing in everything, from costumes to colors to lots of, you know, casting to obviously stories and music, especially, that he loves the most. Anni chesta, you know, that's something which used to be like amaze me asla. So much creativity in this, Anni. That's when it started pulling me towards cinema, I think. బట్ ఆ గ్లామర్ గ్లిట్టర్ వరల్డ్లో రెగ్యులర్గా వెళ్తూ నాన్నగారితో ఉంటూ ఆయనతో చూస్తూ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎప్పుడు యాక్టింగ్ వైపుకి వెళ్ళాలని అనిపించలేదా? అవునా? అందరూ అంటుంటారు కదా సార్, దత్తు గారు అమ్మాయిలు ముగ్గురు చాలా అందంగా ఉంటారు, బాగుంటారు, యాక్టింగ్ చేయట్లేదు అని. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫేస్ దట్ కెమెరా అండ్ ఓన్లీ డూ ఇంటర్వ్యూ ఫైన్. No, I don't belong there. It's a great feel. I mean, it's fabulous. So well girls are doing there, and I want to tell that because it's nothing wrong. I want other women also to understand it's a great field, but some are meant for that and some are meant for this. So I think I like the hardcore work better. బట్ ఎవరు నిన్ను అడగలేదా స్వప్న ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయొచ్చు అసలు? No. ఏ ఆఫర్స్ రాలేదు? No. నీకు కానీ ప్రియాంకకి కానీ? No. I think it's very clearly said and done that we belong here. And రెండోది ఏంటి తెలుసా ప్రేమ, ఇప్పుడు ఇంకా ఒక రకంగా అమ్మాయిల ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి రావటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ రోజులు అస్సలు లేదు. We were literally the first few people to come in, you know. Right. So yeah, no. అంతే. Fortunately not that. సరే, అయితే 18-19 ఏళ్ళు ఆ టైంలో అనుకుంటా ఇంద్రా సినిమా. ఆ టైంలో ఐ హర్డ్ అసలు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా చాలా వర్క్స్ నాన్నగారు నీకు ఇచ్చేసారని. అంతా కాదు, అప్పుడు సెట్స్కి బాగా వెళ్ళేదాన్ని. మా సెట్ కూడా ఎలా ఉండేదంటే, ఈవెన్ వెన్ గో, సో దేర్ యూస్ టు బి మై
it's like one huge family. That is something that I think that ambience we miss nowadays. It's like a huge family. Jinama yenokallu akkadokallu, so all that's cashiers or production managers and all, like I used to call them uncle and all that. So it used to be like one whole, it was a very comfortable space. So that's where this comfort came. ఓకే. Because it's something that we grew up in, so not the shooting spot, it's office gaani, atmosphere gaani, ee manushulandaru whoever work in the production are like someone that is like family to us kada. So andukana shooting galki veltam akkada chinna whatever little things that I was told to do, it was not like new, it was not like a new ground for me. So that comfort instantly came. Akkadi nunchi interest was anyways there in that. So it took me here. కానీ ఏదన్నా మంచి మెమరబుల్ ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందా? అండ్ ఫస్ట్ ఎవర్ మూవీ ఇంద్రాతో స్టార్ట్ అయింది అంటే అంతకు ముందు చిన్న చిత్తగా చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఇంద్రాలో కొంచెం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా. Indra was my first, rather see we used to go, I'll tell you what. So when we had holidays, if there was some shooting outdoor location, Dad would send us off. Okay. Dad would send us off. He would say, just go, if it's Europe or something, just go. So me and Sweetie, Priyanka, used to just pack our bags and go off. So we used to like hang around there, see the places and come back and do that. So literally the interest took off from Indra only. Not even too much work I've done. I've just done, he used to ask me to coordinate some costumes with someone called Mazhar in Bombay. He used to get dancers' costumes also from Bombay. He never used to get dancers' costumes from Hyderabad. Yeah. So much detailing. Even heroes' costumes from Singapore. He used to go buy in Singapore. Way back, he used to like, way back, I remember when we were children, he used to go to Singapore to get costumes. ఆయనే వెళ్ళి తెచ్చేవారు. ఆయనే వెళ్ళేవారు. ఆయన ఒక కాస్ట్యూమర్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవారు. Super, like, that is all very inspiring. That's why we are here. That's something that we've seen, heard, and it's yeah. So Indra appudu ee chesi something that I like, because also degree was just normal, half day you study and degree, you could do other stuff, a little I used to do. What is the slightly a bigger task that I took was Indra promotions chesa. I used to, somehow I like film marketing quite a bit. Okay. That is one of my interests, I realized lately. So I used to like, Dad used to give us such free hand, like 19-year-old daughter. I mean, you don't really ask her a suggestion. Yeah. He would ask us suggestions, Prema. He would make us listen to songs. He would ask us which one is nice, which tune is good. So these things, he had built it up, I think, in us. So he asked us to do some promotions. That's when I came out with an idea, should we do like a premiere, like how they do it in America? Yeah. Should we do like a proper red carpet premiere? So we did like a huge one. And that was like a super success. అంటే అది మొట్టమొదటిసారి అసలు సినిమాలు ప్రీమియర్ వేయటం? Technically తెలుగు సినిమాలో ఫస్ట్ టైం, like a red carpet premiere with a band and stuff. It was like very, very good. I wish I had anything for record. ఒక ఫోటో లేదు, ఒక వీడియో లేదు, అదొకటి చేసి ఉండాల్సింది. It would have been nice nostalgic thing for us also. అది the whole industry turned up because it was Chiranjeevi garu's a major comeback film, and for us also. So everybody turned, it had a huge vibe about the film. So everybody turned up and it was very, very dreamy, that whole event. Then I went off to America, but I was very clear that I wanted to come back and do this. So that's. కానీ ఎప్పుడైనా ఆ ప్రాసెస్లో సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళకి ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని మీరు చెప్తున్నప్పుడు, వేర్ ఎనీబడి అంటే టెల్లింగ్, అంటే ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, చిన్నపిల్ల, ఈమెకి ఏవచ్చని, ఈమెను దించారు తీసుకొచ్చి అని ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అనేవాళ్ళ? వాజ్ దేర్ ఎనీ? Till I took my baton. This is for record. Till I took my baton, like I've done my own film, which is Yavade. I did never tell anybody do this. I only told them if it can be done like that, or I asked them, can it be done like this? Okay. So I was very cautious. అంటే నిజంగానే మాకేం తెలుసు అని, ఎందుకు, దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ ఇయర్స్. సో లిటరల్గా నాన్నగారు మమ్మల్ని పెట్టింది కూడా దాంట్లో ఫర్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్సే. సో వీ బీన్ వెరీ, వెరీ కాషియస్లీ క్లియర్ దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. So it was not a commanding job, only a learning job, literally. So only once I took my baton as a complete, when
owned the film, that's when probably I would have told them, do that, do this. Till then I never told. దట్స్ అమేజింగ్. కానీ జనరల్గా ఉంటుంది కదా స్వప్న, ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడే అడుగు పెట్టారు, ఒక ఎక్సైట్మెంట్, ఒక ఎంతూజియాజం ఉంటుంది. అరే నాన్న ఇలాగే కదా అందరికీ చెప్తాడు, సో మనం కూడా ఇలా చెప్పాలి అని ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ ఉంటుంది కదా. వెరీ 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 స్కేర్డ్ ప్రేమ. మేము చాలా జాగ్రత్తగా we wanted to deal with, because this was a career, not only a career but a very sensitive path. Taking our father's name and legacy forward, it was very important for us to deal with it with utmost respect and carefulness. We would have done mistakes. I'm not saying cheyakkapoyundachchu kaadu, chesunduntam definitely ga in the process, gaani as much as possible we tried to keep it very very, even from the smallest to the smallest guy, we went and asked costumes gaani, production gaani, అంటే మా పరిధిలో ఉన్న ఇవే కదా ఇవన్నీ. కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళని ఇలా చేయొచ్చా, ఈ స్కెడ్యూల్ ఇలా మూవ్ చేయొచ్చా, ఏదైనా వీలవుతుందా, ఇదే ఇలాగే వర్కౌట్ చేసాం. అగైన్ టిల్ ఐ టుక్ మై బ్యాటన్. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, అగైన్ దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫేజ్ ఫర్ మీ. అదే ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ ఫిలిమ్స్లో రెగ్యులర్గా నాన్నతో ఉండేవారు, మధ్యలో ఏమన్నా బ్రేక్ తీసుకుని? No, I went to America. Okay. I went to America for 3 years. I came back, did my masters and I came back. వచ్చినాక but I wanted to come back into cinema. I wanted to come back in cinema. I wanted to also do a lot of other things, like small things. I wanted to start like a store. I wanted to maybe get into retail, but the experience was very limited. Okay. We don't come from store that. Retail ante something which is not film. Not film. No. I also wanted to do some retail stuff, but my love for cinema has been very consistent. I wanted to do something. Was trying to figure out what else can we bring in, when I was studying, when I was exposed to the outside world, I was trying to figure out idi cheyochu kada, idi cheyochu kada, ila kuda cheyochu kada, promotions ila cheyochu, making ila cheyochu, ila technicians in. So all these things were running inside. So when I came back and I was churning out what to do, ఏ field enti, in media itself, something that I really loved. That's when it struck me. Cinema is not like how it was. Okay. I mean, I felt it's changing a little bit. Ante, the command that the producer have had on cinema few years back is not going to be around. It is declining slightly. So you're limited. Okay. You're limited. You're probably, it's not like a great scenario that you take calls on the money that you're putting అనిపించింది. అన్నప్పుడు మళ్ళీ then I thought, now is it the right time for me to get into production? ఇప్పుడు నేను even I was 24 when I wanted to start off. And I thought, if I start something now, I don't have the capacity to do a film on all by myself. Impossible. So it's my father who's going to help me. Then literally he's going to put the film together, I'm going to execute it. Then why should I do it? A production head also will do it, no? Then why should I go study and come back and do all this? I've been very clear since childhood. I've been very independent. I wanted to do something on my own. I wanted to make a mark for myself. For me, marriage and that girly stuff and all was not in my radar. It was very weird. A lot of people would panic at my young age. It was not in my radar. I wanted to do something. Edo cheyali, edo oklanti idu unde. I wanted to do something on my own. I wanted. Then that's when television was picking up. Okay. The television was picking up, and television has been but there. But oka vishayam cheppu Swapna, sorry interview చేస్తున్నందుకు 24-25 years అప్పుడు నీకు ఎట్లా తెలిసింది అసలు? అంటే ఇండస్ట్రీ మారుతుంది, ప్రొడ్యూసర్స్కి అంత కమాండ్, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అన్న. ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అని కాదు, థింగ్స్ హావ్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఆన్ ద రన్ మోడ్ అనాలా, లేదా జనరల్ ఇడెంట్. కానీ నిజంగా అప్పటి నుంచి అది జరుగుతుంది, కానీ చాలా మందికి అది సింక్ ఇన్ అవ్వలేదు. డాడీ ఆల్సో నో in between how the super passion he had for films, somewhere during, I think when I came back and all that, he's like, we should, if we can divert into other stuff, it'll be great to our mode lo. So it's slightly, it was getting in. That's when, but also one of the other reasons was
ఇప్పుడు I want to make a film, he will set the entire film and give it to me, but then what is that you will do? What is the role that I am going to play in it? At 18 also he made me do some work. At 24 he made me do some more work, so little more work. సో ఇప్పుడు స్వప్న తనంతట తను చెయ్యాలి అని డిసైడ్ చేసి అని చేసుకున్నా అప్పుడు 2004-5లో 2004 ఎలక్షన్స్ అవును, అంతే కదా 5లో. సో 4 మార్చ్ కదా ఎలక్షన్స్. 4-5 మొత్తం ఏం చేయాలి. మై ఫాదర్ ఇస్ ఆల్సో నో ప్రేమ, హీఈస్ నాట్ లైక్ టిపికల్ మ్యాన్, లైక్ యూనో టిపికల్ మ్యాన్. 24 ఏళ్ళు వచ్చినాయి, 25 ఏళ్ళు వచ్చినాయి, పిల్లలకి పెళ్లి చేశాడు. ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ లైక్ దట్. మై మమ్ వుడ్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ఆ భయం వస్తుంది, మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం మై మమ్ వుడ్ ఫ్రీక్ అవుట్. ఆబ్వియస్లీ ఎనీ మదర్ వుడ్, ఏంటి పెళ్లి చేయాలి కదా అంటే, మై డాడ్ సెడ్ ఏంటి పెళ్లి దానికి అది ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా అసలు. దట్ గేవ్ మీ డబుల్ ఎనర్జీయా. లైక్ అమ్మ కరెక్టే కదా, ఇంత చేసి నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసేసుకుంటే ఐ విల్ బీ కేర్ ఆఫ్ సంబడి, నో Mrs. Someone, no? I didn't want to do that. I really wanted to prove to myself that I'm worth something. That's when television started molding into a different level. Television has been there. Meek telling television. Yeah, right. But content martandi and feeling ochindi. Hindi content has started brilliantly taking out it all, like beautifully. Reality shows have started coming up. Lot of glitz and glamour was happening in television and all that. It used to inspire me a lot. I also used to watch a lot of television in America. So I used to be like, correct, this is the right time. Okay. ఇప్పుడు మనం కనుక ఇప్పుడు ఈ టెలివిజన్ చేంజ్ అయ్యే స్పేస్లో కనుక నేను ఉండగలిగితే ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ అ స్పేస్ దట్ మై ఫాదర్ ఇస్ నాట్ బీన్ ఇన్, ఐ కెన్ బీ ఇన్. దిస్ ఇస్ అ మార్క్ దట్ ఐ కెన్ మేక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో ఐ వాంటెడ్ టు డూ అ టీవీ షో. లిటరల్గా ఏబిసిడీ తెలీదు నాకు, టీవీ షో అంటే ఏమీ తెలీదు. ఐ వాంటెడ్ డూ ఇట్. ఐవ్ డన్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, కొంచెం తెలుసుకొని, కొంచెం చదివి లిటరల్గా. బట్ I know what I want. Creatively, I knew what I wanted to. What does it take to make budgeting or, getting the other logistics? Ayani lothkeltene telisedi, but I was ready for it. I put up a beautiful singing show. I put up like a proper singing reality show. I went to the leading channel of at that times. Okay, he's also a very close friend of my father. Gemini TV. Kiran gara. Okay. I went to him. So he heard me, he said it's very nice, all that. I again twice or thrice I asked him, uncle enti ante. So he asked me, avunu nuvu kaadu nuvu enni istavu sare nuvu repu pelli cheskoni vellipotavu appudeenti annaru. I was like, oh God. అప్పుడు కొద్దిగా అనిపించింది, అంటే మేబీ హీ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ మీ సీరియస్లీ ఇఫ్ ఐ వాజ్ అ బాయ్ అనిపించింది. కిరణ్ అంకుల్ ఇస్ వెరీ డియర్ టు మీ నౌ. ఇప్పుడు సినిమాకి అడిగావు ఆయన మళ్ళీ? నేను ఇప్పటికీ అంటా ఉంటా, కిరణ్ అంకుల్ యూ రిఫ్యూజ్ టు గివ్ మీ అ షో, బట్ హీ ఈస్ క్వైట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దట్ ఐ టేక్ ఇన్ సినిమా వాట్ ఎవర్. బట్ దట్ ఈస్ జనరలీ అనగానే షిట్ ఇక్కడ నాకు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు, జెమినీలో మనకేమీ రాదు. బికాస్ హీ సీన్ మీ లైక్ సిన్స్ ఎవర్. అంటే మేబీ నిజంగా సీరియస్ గా తీసుకొని ఉంటారు. ఆబ్వియస్లీ ఏముంటుంది ప్రేమ, ఎవరో వస్తారు, ఎవరో ఎగ్జిస్టింగ్ బిగ్ మ్యాన్స్ డాటర్, ఎంత సీరియస్నెస్ ఉంటుంది అనే టెన్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా. ఇట్స్ అ ప్రైమ్ టైమ్ షో. సో జీ స్టార్టెడ్. జీ వాజ్ డూయింగ్ వెరీ lukewarm then. It just started. They were looking at content developers. That's when నాకు ఒక ప్రపోజల్ వచ్చింది, దట్ జీలో చేస్తారా సరిగమప, విచ్ ఇస్ ఒరిజినల్ హిందీ కాంటెంట్, తెలుగులో చేస్తారా అని. ఆలోచించాం. 2 days I thought about it. అంటే నా ఫస్ట్ ఫారే ఇంటూ టెలివిజన్, వైజయంతి, with Vaijanti's foray into television, though it was being led by me. Gemini was doing very well. Z was doing very okay. And correctena I step leda wait cheddama Gemini kosam. Then I thought ledule, if I make a difference here, it will be much better for me, no? Then I'll be one of them, one of the successful shows here. If I can be a success here, it's superb, no? Then I've taken up the challenge and we wanted to do Sarigamappa. We started off. అప్పటికి వాళ్ళు సెలక్షన్స్ అన్నీ చేస్తారు పిల్లలు అంటే యంగ్స్టర్స్. ద ఫస్ట్ సీజన్ వాజ్ యంగ్స్టర్స్. సో అది I took it up. Every day was a learning, Prema. Every day was a learning. And also
even none of my office guys are equipped with television categories production. They're all film guys. వాళ్ళని ఫస్ట్ నేను ఇదే ఉత్సాహంగా సినిమా ఐ థింక్ ఆనంద్ సాయి అనుకుంటా ఫస్ట్ నాకు సెట్ వేసింది. అవునా? సో దే పుట్ అప్ లార్జ్ సెట్స్. నో హౌ సినిమా వాళ్ళు అప్పుడు టెలివిజన్ అసలు ఎవ్వరు చేయట్లా. దే పుట్ అప్ అ హ్యూజ్ సెట్. The cameraman came and said, ఇంత అసలు ఎట్లా కవర్ చేస్తాం టీవీలో? దిస్ ఇస్ నాట్ అ టీవీ perception at all. It has to be more, compact and things like that. So every day was a learning. So అంటే మనం పెట్టేదంతా అసలు వచ్చేదంతా తెలీదు. when somebody starts TV, you don't understand ఎపిసోడ్ కింద ఇస్తారు. మనం రోజుకి ఎంత ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాం, ఒక ఎపిసోడ్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడ లాస్ అయ్యాలి. సో ఎవ్రీ డే వాజ్ అ లెర్నింగ్. ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఐ యూస్ టు లైక్ కూర్చొని నైట్ నోట్స్ రాసుకునేదాన్ని. లిటరలీ ఎవ్రీ సాంగ్ దట్ సింగర్ ఇస్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఐ న్యూ. ఐ వాంటెడ్ టు డూ లైక్ సంథింగ్ అరౌండ్ ఇట్. వాట్ కెన్ బీ డన్ బిసైడ్ సింగింగ్ షోస్ బోల్డ్ అని వచ్చింది. మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం. హౌ కెన్ దిస్ బీ డిఫరెంట్? వాట్ కెన్ వీ మేక్ ఇట్ టు లుక్ డిఫరెంట్? Look and feel, getting celebrities, to adding a lot of drama, to getting these kids to be more proactive than just singing. So iyanni chesi now ala we did 3 seasons, 3 super duper hits with Saregama-pa. Yeah, done extremely well. So Swapna, Zee Saregama-pa hit tarvata malli enni chesaru TV shows, programs? I've done 3 seasons for Saregama-pa. Then I've done 2 programs in ETV. జుమ్మని నాదం అని ఒకటి అండ్ సప్తస్వరాలు అని ఇంకొకటి. దట్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ అ గుడ్ 2 years, 1.5 2 years. ఓకే. దాని తర్వాత కానీ అది కాదు స్వప్న, జీలో చేశాక నీకు ఈటీవీ ఆఫర్ రావడం గ్రేట్. అంటే ఈటీవీలో వాళ్ళే వచ్చి అడిగారా చేయమని? ఈటీవీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ బికాజ్ ఈటీవీకి అసలు వెళ్ళాలి అనే థాట్ ప్రాసెస్ కూడా ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే ప్రేమ ఇవాళ ఈటీవీలో బయట ప్రొడ్యూసర్స్ చేస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో ఈటీవీలో దెర్ వాజ్ నాట్ అ సింగిల్ అవుట్ సైడ్ ప్రొడ్యూసర్ హూ వాజ్ డూయింగ్ కాంటెంట్. వీ వర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు గెట్ ఇన్ టు ఈటీవీ ఫర్ అసలు నాన్ ఫిక్షనే ఉండేది కాదు అనుకుంటున్నాను. నాన్ ఫిక్షన్ తక్కువ ఉండేది అనుకో. ఫిక్షన్, లాట్ ఆఫ్ ఫిక్షన్, అండ్ దే యూజ్డ్ టు ఆల్ ఇన్ హౌస్ ఓన్లీ. సో వీ వర్ ద ఫస్ట్ వన్స్ టు డూ something like that for them, and it was very thrilling. ఈటీవీతో నాకు చాలా మంచి రిలేషన్. It's a channel that's more like a home to me. Yeah. బట్ ఎక్కువ మ్యూజిక్ షోస్ చేయడానికి కారణం ఏంటి? అప్పుడు ఎందుకు ఆ ట్రెండ్, the trend was also like that. They wanted a lot of అసలు సరిగమపాలు రావు కానీ సరిగమపా షో చేసావు. నాకు మ్యూజిక్ చాలా ఇష్టం కానీ సరిగమపాలు రావు, కానీ వింటం ఇష్టం. So I used to be more than delighted and happy to listen to those kids sing. సో ఇవన్నీ ఇలా సాఫీగా నీ జీవితం అలా సాగుతున్న తరుణంలో ఒక పెద్ద ఉపద్రవం మీద పడ్డది. ఉపద్రవం అనొచ్చా? ఉపద్రవం ఇంకేంటి. లోకల్ టీవీ. ఎస్. ఎలా ఐడియా వచ్చింది అసలు? ఎందుకు చేద్దాం అనుకున్నావు? So basically we were doing very well. We were the channel drivers in Zee, and even these 2 shows that I did for first show which I entered into ETV also did extremely well. So that's when it bit like that bug bit us. Manam kuda broadcasters aithe baaguntundi kada ani somebody came with a concept. Neeku raale idea? No. Raaledu? No, because నేను generally I'm not like I like to do things at my pace. I like to take breaks. I like to go at comfort. I'm very content Prema. నాకు 100 కోట్లు చూసేయాలని ఉండదు. At the same time నాకు పిచ్చిగా when there's work I work my ass off. There's no time ledu paadu ledu. But when there is no work, there's no work. I like that space. Even now I'm enjoying this space right now is the most in my life. Ante నాకు ప్రెషర్ లేదు. నాకు రోజు 9 నుంచి 5 దాకా that kind of space I can't, I work at my own comfort. So అబ్బా ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత పెద్దది అనేది that was all happening behind my head. But then someone came with a concept that everybody believed in, even I believed in. It looked like larger than life. It looked like a sensation.
బట్ ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్. ఐ న్యూ నాకు అసలు అంటే ఏమీ తెలియదు కదా, లోతు తెలియదు. ఇట్స్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వాల్వింగ్. I expressed a couple of times that I can't or might not be able to do it, but I was restrained to do content. So I was happy with that space. Are itla chesedi inka ekkuva challenging kada. Plus we started off very well. Local TV started off extremely well. You know the sensation it created. You know what content we did. But on whole, basically the platform that we were on, local TV, which was a cable platform, was a big mistake. It's something which will never work. ఇప్పుడు నువ్వు కేబుల్ ఆపరేటర్, ఇది నీ సంస్థానం, రైట్? నేను వెళ్ళి నీ సంస్థానంలో షేర్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నా. నేను వెళ్ళి నీ మార్కెట్ ట్యాప్ చేస్తాను అంటున్నా. ఐఎమ్ బేసికలీ అ లోకల్ టీవీ. వై? బికాస్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ లోకల్ కాంటెంట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్. లైక్ ఇఫ్ విజయవాడ ఇస్ దేర్, విజయవాడ కాంటెంట్ 30% ఉంటుంది, విజయవాడ యాడ్స్ 30% ఉంటాయి. లైక్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ కాంటెంట్ సిటీ బేస్డ్. సో నౌ ఐ కేమ్ టు your dynasty and I'm asking you, and you know how they are, right? And I'm asking you to give me a piece of your cake. They said, okay, we'll do it. So, but they said, you have to pay us much more than what a Ma TV or a Gemini TV was paying. Satellite channels. వాళ్ళ జస్టిఫికేషన్ ఏంటి? మరి మా బిజినెస్లో మీరు కొట్టేస్తున్నారు కదా, you're taking a part of our business కదా, unlike what a satellite channel does. So we were like, okay, it's uppkunnaru. That's what they did. I mean, you know, because we were into it. That's what I'm saying. These were the research. This was the research which was needed before. This is where local TV failed. సో అంటే రీసెర్చ్ ఏమి చేయకుండా, దాని లోటుపాట్లు తెలుసుకోకుండా, దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమో బ్యారేజ్ వేయకుండా we believed in something which we should have done a little bit of research on. We just jumped off into it. దాని వల్ల బాగా నష్టపోయారా? 100%. Besides financially, yes, financially, of course, it's very seen, obviously. We've lost. Emotionally, it's been a huge drive for me. I mean, my peak age, good 7-8 years, were gone in a mess. But it's okay. End of the day, during that whole phase, I was like, why am I in it? I could have been somewhere. I was somewhere. Why was I pulled down? There were times where people looked out or searched for me, who's this girl who's doing this content? Ninchi, why am I pulled to this stage? Why am I like every single day battling? You know, but now when I look back at it, no, Prema, I've passed that stage. I feel good for a simple reason that I've learned so much in life, Prema. I grew as a better human being, I should say. I grew as a better entrepreneur, I should say. So yeah, it's a very expensive lesson at the cost of a lot of relations, at the cost of a lot of money and everything. But yeah, it's a lesson of life for me. Yeah. Now I know. Now you ask me to run a channel, content enti, I will do everything now. That's something, because now when everything failed. So now you're talking about these people who initiated this, or you know, the people who came in showing projections or running it. సీట్లే ఉంటాయి, మనుషులు ఉంటారు దాంట్లో. దే ఆల్ జస్ట్ పాస్ ఆఫ్ లైక్ అ స్ట్రీమ్. నీ కళ్ళ ముందు వీళ్ళందరూ నీ కబుర్లు చెప్పిన దే జస్ట్ లీవ్. యూ డోంట్ నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ విత్ 300 ఎంప్లాయీస్, సచ్ అ డెట్ అండ్ సో మెనీ ఇష్యూస్ అండ్ సో మచ్ క్రాప్. దట్స్ వెన్ యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. ఐ మీన్ యు ఆర్ ఫోర్స్ టు లెర్న్. అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం, ఎక్కడ వచ్చింది, ఇది యాజ్ మచ్ as I could do, I tried saving it up, but then it was beyond my hands and beyond my this thing. If we were a satellite channel that day, for the kind of content that we've done in local TV, we would have been somewhere else. It's unfortunate we were not on that platform. We were on a cable TV platform. కానీ స్వప్న, నీకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇండస్ట్రీతో నీకున్న నెట్వర్క్ కావచ్చు, నీకున్న సంబంధాలు కావచ్చు, వాళ్ళతో నువ్వు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేయగలిగావు. ఎస్పెషల్లీ జయప్రదం ఇస్ అ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. లోకల్ టీవీలో వచ్చిన తర్వాతే అసలు, అంటే జయప్రదం వల్లే లోకల్ టీవీకి కూడా చాలా పేరు వచ్చింది. దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది ఆ ప్రోగ్రామ్. ఆ తర్వాత మా టీవీకి మీరు దాన్ని అమ్మేశారు. బట్ స్టిల్ అమ్మేసాం అంటే, ఇన్ఫాక్ట్
there were shows which we've done. That's what I'm saying. The content we've done. There were shows that we've done on local TV, Prime Band. Jagadam ani oka game show, oka dance show, families toti. I don't remember the name exactly, but it's a game show. Jayapradam talk show, and afternoon bands lo kuda we used to do like very very new age content. People used to be like, what are they doing, you know? So even I didn't, you know, that's something which I take as a little pride after all this disaster also, is the content which was done on a channel was picked up by the leading channels at that point of time, Zee Telugu and Ma TV. Now even ETV has telecasted Jayapradam again. Now NTV is asking for it. So my content, I've never failed. I've done a good job only. Unfortunately, the other things didn't help me at that point of time. బట్ ఆ టైంలో నిజంగా అంటే నువ్వు అన్నట్టు ఒక ప్రైమ్ ఏజ్లో ఉన్నావు. ఆ టైంలో నీ కెరియర్ సెట్ అయ్యి నువ్వు ఫుల్ సెటిల్ అయ్యే ఏజ్, ఒక స్థితికి తీసుకొచ్చే ఏజ్. ఆ టైంలో ఇలాంటి ఒక పెద్ద జోల్ట్ తగలటం మానసికంగా హౌ ట్రమాటిక్ వాజ్ ఇట్? అంటే ఎప్పుడైనా ఇట్ వాజ్ అంటే ఆ టైంలో ఎక్కువ అనిపించింది. ఐ వుడ్ హవ్ బీన్ దేరా, ఐ వుడ్ హవ్ డన్ దిస్. అంటే నా పక్కన అందరూ అటే వెళ్ళిపోతుంటే నేను ఇట్లా స్టక్ అయిపోయానా. దేర్ వాజ్ బేసికలీ నాట్ ఈవెన్, యా ఇట్ వాజ్ బ్యాడ్. కానీ నవ్ వెన్ ఐ లుక్ బ్యాక్ ఎట్ ఇట్ నో ప్రేమ, అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్, షుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఆ పక్కన పెడితే ఐవ్ లెర్న్డ్ అ లాట్. ఐవ్ లెర్న్డ్ సో మచ్ ఇన్ లైఫ్ in those 8 years, 6, 7, 8 years, 8 years from the inception to now, that I can do better stuff now in life. I would have done mistakes ఏమో అప్పుడు ఏమైనా చేసినా చిన్న చిన్నగా. నాట్ ఎవ్రీ సక్సెస్ వోంట్, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ టీవీ కాంటెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అంటే ఎప్పుడో చోట పడేదాన్నేమోగా. సక్సెస్ ఇస్ నాట్ పర్మనెంట్, నో పడేదాన్నేమో, బట్ తెలిసేది కాదేమో. మళ్ళీ సక్సెస్ వచ్చేది, మళ్ళీ ఫెయిల్ అయ్యేదాన్ని, ఏదో అలా అలా వెళ్ళిపోయేది. ఇట్ వుంట్ హ్యావ్ మేడ్ మీ ఓవరాల్గా, ఇట్ వుంట్ హ్యావ్ మేడ్ మీ టోటాలిటీలో, ఇట్ వుంట్ హ్యావ్ గివెన్ మీ దిస్ క్లారిటీ ఏమో లైఫ్లో. లైఫ్ హెస్ గివెన్ మీ సూపర్ క్లారిటీ. నవ్ ఐ నో వెన్ దెర్ ఇస్ అ గుడ్ టైమ్, I know it's like, you know, I know how nicely that how you relish a good time. Only when you go through such bad times, you know the value of a good time. కరెక్ట్. కానీ ఏదైనా స్వప్న ఆ 8 years పీరియడ్లో ఓకే ట్రామా, ఆర్థికంగా చతికిల పడిపోవటం ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసాయి. వాటితో పాటు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, అయ్యో నేను నమ్మిన వాళ్ళే, నా ఫ్రెండ్సే నాకెంతో హెల్ప్ చేసి నాతో పాటు ఉంటారు అని ప్రామిస్ చేసిన వాళ్ళే ఇలా ఒక్కసారి బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యారేంటి అని. అంటే ఆ బిట్రేయల్ కూడా అసలు తట్టుకోలేము. ఇట్స్ హారబుల్, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ప్రేమ, ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ గుడ్. అంతేనా? దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. అది ఆ ఏజ్లో తెలుసుకుంటే బెటర్ అయిపోయింది. 40-50లో తెలుసుకుంటే ఇంకా లైఫ్ లైక్ చాలా ఇబ్బంది పడేదాన్ని. తెలిసేసుకున్నా. ఐ మీన్ నవ్ ఐ నో ఇట్, ఐ నో ఇట్ ఆల్. యూ నీడ్ టు బీ, ఇట్స్ యోర్ గేమ్, యూ నీడ్ టు బ్యాటిల్ యోర్ గేమ్. దట్ ఈస్ వన్ రిగ్రెట్ ఐ హ్యావ్. ఓకే, నువ్వు డబ్బులు పోగొట్టినా కూడా, మన డబ్బులు మనం పోగొట్టుకున్నా, మనం నమ్మి పెట్టిన డబ్బులు పోగొట్టుకున్నా, ఏదో నువ్వు చేతులారా చెడగొట్టడం కూడా ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఇట్స్ జస్ట్ గోయింగ్ డౌన్ ద డ్రైన్. దిస్ హెల్ప్లెస్నెస్. ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆల్ దిస్. You should not venture into such things. This is something that I've learned. It's a big lesson, but made me better. ఆ టైంలో చాలామంది, ఎస్పెషల్లీ అప్పుడప్పుడే వెబ్సైట్లు బాగా పుంజుకున్న రోజుల్లో చాలామంది ఏమన్నారంటే, దత్తుగారు అమ్మాయిలు దత్తుగారు ఆస్తిని సర్వనాశనం చేసేస్తున్నారు. చేసాం కూడా కదా టు వన్ ఎక్స్టెంట్. అదే అంటే డబ్బులు మొత్తం కంప్లీట్గా దాన్నమాట స్వాహా చేసేసారు. సో లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్లో న్యూస్ ఐటమ్స్, స్టోరీస్. Ashwini Dutt has daughter's stroke is what. డాటర్ స్ట్రోక్, అందరికి సన్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది, డాటర్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో అసలే బ్యాడ్ ఫేస్, ప్లస్ ఇలాంటివన్నీ వెరీ వెరీ టెరబుల్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ యూస్ టు బి లైక్, నేను ఎవరికి ఏం చేశారు, నా గురించి ఎందుకు రాస్తున్నారు అసలే. ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ సో మచ్ నాన్సెన్స్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ దిస్ అప్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు figure out a way, and now all this. But then I realized, now if I start getting affected to these things, not only me, none of us should get affected to these things, Prema. When they're writing about you, that means you're making some sound. They wrote good stuff also about me. Now appudu nenu mari pongipogodu,
అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు ఇలా రాసినప్పుడు నేను అవ్వకూడదు, ఐ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ క్యారీ ఇట్ టూ మచ్ అనేది పడిపోయింది. సో స్టార్టింగ్లో ఉండేది. దెన్ ఐమ్ లైక్ వాట్ ఎవర్ దే రైట్ ఐఎమ్ ఓకే విత్. అంతేనా? ఫార్చునేట్లీ కొంచెం స్లైట్లీ తక్కువ మా మీద ఫోకస్. ఎందుకు అంటే నువ్వు అడిగి లక్కీ ప్రేమ, మేము ఫ్లాంబాయింట్ కాదు. నువ్వు అడిగావు కదా ఎందుకు ఇంటర్వ్యూస్, మేము వీఆర్ నాట్ దిస్ కైండ్, వీఆర్ నాట్ ఫ్లాంబాయింట్, వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు దిస్, వీ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఇన్ ఫోకస్ ఆల్ ద టైమ్. సో వన్ వే దానివల్ల కూడా నేను కొంచెం బయటపడ్డానేమో. ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఫ్లాంబాయింట్, ఇఫ్ ఐ వాజ్ మోర్ ఇన్ ఫోకస్, దెన్ దే వుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ మీ ఆఫ్ ఇన్ లైఫ్. So that's also there. So yeah, these don't affect me anymore. They're right. Even somebody wrote మొన్న కూడా they made movies that RTC buses also don't carry or something. ఏంటంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పు. Something like they made movies. They made Ashwini Dutt's daughters. He's so legendary. He's so legendary. The kind of films that he's made or whatever. Daddy గురించి బాగా రాస్తా. They said the daughters are doing something. They made some movies that RTC buses also won't show on the way. On the way. TV lo. On the way. అదే బస్సులో కూడా వేయరు అని. అదే వెబ్సైట్ లో ఎవడే సుబ్రహ్మణ్య గురించి చాలా బాగా రాశారు. I'm like, what? You can't contradictory. So this is such a contrast in what this. It's okay. I mean, it doesn't affect me anymore. We laugh it off. Me and Priyanka both laugh it off. నాన్నగారు ఏమన్నారు ఆ టైంలో? దేంట్లో? ఏ టైంలో? అదే ఈ టైంలో అంటే నాన్నగారు ఫస్ట్ నువ్వు ఈ కాన్సెప్ట్తో వచ్చినప్పుడు నాన్నగారు వాజ్ ఈ సపోర్టివ్ ఆఫ్ యువర్ డెసిషన్? విచ్ వన్? లోకల్ టీవీ? No, you know what? It was not. It was like a pitch, Prema. Somebody pitched it to us. We were all excited. It was a very nice. నాన్నగారు కూడా? Yeah. It sounded very well, Prema. Even when we started off, not only us, the whole industry thought it can be, a sensation. So we all bought in the concept. But back of the head, naake koncham tension undedi because also personally, I didn't want to be like shit. Inkana that I'm getting stuck here. Ane oka thought process, something that I shared. But then everybody thought this is something which is big and we should venture into it. But then during the lean, see, it's ultimately me and my father, in this lean phase. It's obviously him and me. So we went through it. I mean, he's a man of some courage. Inkante ఎక్కడన్నా నేను ఏమన్నా డిప్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసేవాళ్ళు అయిపోయేది నాకు. దాంట్లో ఇంకో 2 సంవత్సరాలు ఎనర్జీ వచ్చేది. అంటే waves come, tufan comes, whatever comes, you are made in a way that you need to stride across and make your path. So that's something which has been very inspiring for me. ఆ తర్వాత లోకల్ టీవీ ఫాల్ తర్వాత దాన్ని పుంజుకోవడానికి మళ్ళీ నీకు చాలా టైం పట్టింది టు గెట్ అప్ అండ్ వాక్. ఈ 7-8 ఏళ్ళే పుంజుకోవడం అంటే ముందు సేవ్ చేయలేకపోయినప్పుడు సెటిల్ చేయటం, సెటిల్ అయిపోయినాక ఆ బ్యాగేజ్లోంచి బయటికి రావడం. అండ్ యూ నీడ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ నెక్స్ట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, యు ఆర్ సీన్ విత్ అ బ్యాగేజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. Right? So I was also seen like that. I was also talked like that. It's obvious. It's even if it is me on the other side of the table, I also look at the other person like that. So now this becomes the biggest challenge of my life, to come back and do something successful now. And I need to do something which will be forgotten. I mean, where my failures are forgotten. So I took time. Em jayali. Then I started doing multi-TV content. I've started syndicating content. I started majorly working with ETV and Ma TV. ETV especially. ETV to ippudiki nenu work chestuna. Malli I started enjoying the journey of doing content and all that. And then no, something else has to happen. Something that I was missing. Something that I've always wanted to do. Cinema. Now that's when the game changed in cinema. Globally, the niche films ante something out of the box can happen. I feel cinema lo eppudu out of the box at some point of time ostane unnai. Like let it be Janjal garu doing at some point of time, or let it be Singhitam Srinivasarao garu doing at some point of time. It's been happening. But then I feel that phase has come around again. We can do something sensible anpichinappudu we started listening to some stories. That's when we heard Yavade. Nagi was Priyanka's friend. They were just working on some documentaries and all. Priyanka says something
interesting, I think we should listen. She just heard the line. Both of us one day, 7:30 or 8 o'clock in the morning, very early, we heard it. We heard it with very normal, open mind తో. అంటే అసలు నేను సినిమా ఎలా తీయగలను అనే క్లారిటీ కూడా నాకు లేదు. Until unless it's my if my father is producing, is different. I want to do it on my own. I don't know how I'll do it, but I heard it. We both heard it. The minute the narration is over, we knew we were making this film. ఓకే. I told Nagi, we're doing this. At that point of time, it was not meant to be a hero. It was not, ఏమీ తెలియదు. కెమెరా వేసుకుని 10 మంది క్రూ అన్న వెళ్ళిపోయి చేసేద్దాం ఈ సినిమా. జస్ట్ గెట్ 2 good actors is what we thought. So we make it. కానీ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం కాన్సెప్ట్ జనరల్గా నరేట్ చేస్తున్నప్పుడే జనరల్గా ఇది ఒక కల్ట్ మూవీ లాగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. నువ్వు అన్నట్టు ఇట్స్ నాట్ ద రెగ్యులర్ ఫార్మాట్. ఆల్రెడీ అప్పటికే బిటన్ స్మిటన్గా ఉన్న మీరు ఇటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవటం అన్నది ఇట్స్ అ డేరింగ్ స్టెప్. సచ్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. బాగా కరెక్టే. అప్పటికే బిటన్ స్మిటన్. లైక్ ఎవ్రీబడీ సెడ్ దట్ ఓన్లీ. వై ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్? లెట్ ఇట్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్, వై ఆర్ యూ గైస్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ? This is not, you guys are not in a good phase at this point of time. Why are you all doing this film? It will, it had, it's like lot of people suggested not to do. At the same time, I believed in it so strongly. We both believed in it so strongly, me and Priyanka. There were people who stood by us. My dad was also quite reluctant when we started off. Yeah, he said, అంటే అసలు ఆయన కమర్షియల్ మీటర్ కదా. కరెక్టే. అది మొత్తం అంతా ఈ హిమాలయాలు ఏంటి, నాగి అసలు అప్పుడే ఆర్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ లానే ఉండేవాడు. ఏదో ఆర్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నారు వీళ్ళు, ఎందుకు ఇదంతా అన్న ఒక మోడ్లో ఉన్నారు. బట్ దెన్ హీల్ నెవర్ స్టాప్ అస్ ప్రేమ. వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు డూ, హీ విల్ లెట్ అస్ fulfill our dreams. He will fulfill them, let us fulfill our own dreams. Yeah. So ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెళ్తున్నప్పుడు my husband supported me big time. He said, you do it. అంటే not that he heard the narration, nothing. He said, he thought, when I was so clear about it, he thought, yeah. And my cousin, there's someone that I like to mention, my cousin who was into diagnostics at that point of time, he supported me majorly. అంటే it's a lot of willpower that you need at this point of time. నీ వెనకాల మేము ఉన్నాం చెయ్యి అని. So that let us going. Friends, definitely friends, my husband's friends, cousins, a lot of people supported us, as in do it, we're there. So that way ఆ సినిమాకి పేరు రావడంతో పాటు మీకు పేరు వచ్చింది, డబ్బులు వచ్చాయి. ఇట్ ఇస్ అ హిట్. ఇట్స్ అ హిట్. అండ్ అప్పటి వరకు నాని ఒక బ్యాడ్ ఫేజ్ లో, he was in a bad, that was also one of the reasons everybody said మీరు సరిగ్గా లేరు, నాని సరిగ్గా లేడు, ఎలా క్యారీ చేస్తారు ఈ సినిమా అన్నప్పుడు చేసాం. సూపర్ హిట్. నో, it's a good hit, like it's a super hit, especially for all of us, because that's a concept which was like something that very few people understand. If we could make it go into రియల్ లైఫ్స్, దెన్ దట్ వాస్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్. అయితే మీరు నమ్మిన ఈ ప్రాజెక్ట్ గాడ్ ఫార్బిడ్ ఫెయిల్ అయి ఉంటే ఏముండేది పరిస్థితి? ఏమో దాని గురించి ఆలోచించారా? ఒకవేళ ఆలోచించా, బికాస్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫిల్మ్ దట్ ఐ పుట్ ఇట్ అప్ ఆల్ టుగెదర్. I have not taken a single rupee from my father. So we've raised from sources, like we've raised like a finance, like a regular cinema ela deestam ala chesin cinema. So I thought about it. Now how am I going to pay back? Now already I'm in the cycle. I just came out of that cycle of paying. How am I going to pay back? Ochina thought process లేనట్లేదు, బట్ ఎందుకో చాలా ఆప్టిమిజం దాన్ని క్రాస్ చేసేసింది. అంతేనా? లేదు బాగుంటుంది. చూసినప్పుడు నేను ఎక్కువ కంగారు పడ్డా, నేను కొంచెం స్లోగా ఉంది సినిమా ఏంటబ్బా. I should give it to Priyanka, to that before night we spoke. I was like, నాకు ఎందుకో కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ it's a little slow, because we put some shows. First half andro they were all very like it was very entertaining, all that. Second half was you saw the film. Yes, I saw the film. It has its this narrative is like that. That's something that he wanted to show it to the audience. So the end Priyanka was like, no, we don't have to worry, this film is going to do well. She was very confident. అందరంత నమ్మారు కాబట్టి అది అలా వెళ్ళిపోయింది. అది that's one great example that life has given us, I think.
యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ వాట్ యూ డూ. గట్టిగా డౌట్గా వెళ్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ సమ్వేర్ దట్ నేచర్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీథింగ్. కానీ అది నిజంగా కరెక్ట్ స్వప్న. నేచర్ ఇస్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అనడానికి ప్రూఫ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన టైంలో నానిది ఇంకో సినిమా రిలీజ్, జెండాపై కపిరాజు అదే రోజు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ డే సేమ్ యాక్టర్. That's what I'm saying. ఎందుకంటే ఎలా అసలు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఒకేసారి రిలీజ్? Nobody thought Jendappai was coming. It was a stale film. It's ఎప్పుడో రిలీజ్ అవ్వాల్సిన సినిమా అది. అది అసలు అప్పుడప్పుడే వచ్చే పరిస్థితి కూడా కాదు. నాని వాజ్ ఆల్సో డెడ్ షూర్ అది రాదు ఆ టైంలో అని. ఇంకా పాపం he also tried convincing them not to come at that point of time. They did not listen and I didn't want to let go of the date. He tried convincing me also, poni nuvel radu 1 week ani. I didn't want to let go of. It's a brilliant date. Prema ugadi ochindi next day. It was very important. I've announced the date. It's my date. ఇంత కష్టపడి చేసిన సినిమా ఇది. 40 రోజులు ఇంతమందిని లైఫ్ని రిస్క్ చేసి so much we did, so much passion. Ours was clear planning done. So why should I let go of the date? So it's crazy. It's unfortunate that we both released on the same day. I would have had a bigger cherry if Jendappai didn't come. Ultimately, అంటే నేను అనేది ఏంటంటే నాని my whole suggestion at that point of time, my whole argument, come after us, come after 1 week after us. నేను whatever meetings I went for that time, నేను ఎంత క్లియర్, my film is a hit, our film is definitely going to do well. మీకు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత రండి. Jendappai wasn't doing well. అండ్ అసలు సౌండే లేదు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏది. వీ స్టార్టెడ్ ప్రమోటింగ్ ఎవడే బాగా గుర్తుందా, ప్రీ రిలీజ్ వైబ్ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఎవడే అండ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ విల్ డూ వెల్ అన్న కొంచెం వైబ్ వచ్చినాక ఐ ఫీల్ దే టుక్ అన్ అడ్వాంటేజ్. యూ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ కుడ్ బి ఆర్ దే ఆర్ అండర్ సమ్ ప్రెషర్. ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ దే హ్యాడ్ టు కమ్ ఆన్ ద సేమ్ డే. They could have come the next week. Maybe they would have had a better result. It would have helped my film and also their film. Unfortunately, it didn't help their film. It took a little bit of mine. బట్ ఇద్దరి మధ్యలో నాని బాగా నలుగుంటాడు. 100% నలుగుంటాడు. అదే మాకు అసలు. సో వీవ్ హ్యాడ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫైట్స్. అవునా ఉంటుంది కదా. ఐ వాస్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ లైక్ హౌ కుడ్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ దెమ్. హీ ట్రైడ్ హిస్ బెస్ట్. వీ ఆల్ వెంట్ అండ్ సాట్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసెస్ అండ్ ట్రైడ్ సార్టింగ్ ఇట్ అవుట్. పాపం హీ యూస్ టు బీ అరౌండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ వెరీ లిమిటెడ్ వాట్ వీ కుడ్ డూ. అండ్ అర్థమైపోయింది ఇంకా వాళ్ళు ఆగరు, నేను ఆగను, ఇంకా వీ వెంట్. కానీ స్వప్న ఒక మేల్ బాస్టియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, కంప్లీట్లీ మేల్ డామినేటెడ్. ప్రొడ్యూసర్లు ఎక్కువ, అసలు 99.99% మొగాళ్ళే. ఎక్కడో ఒకళ్ళిద్దరు ఇట్లా కనిపిస్తుంటారు, తలుక్కు అని మెరుస్తుంటారు ఆడవాళ్ళు. హౌ డిఫికల్ట్ ఈజ్ ఇట్? Fortunately, it was not very difficult for us. It's because my father's been there. He's a big personality in the industry. కానీ డబుల్ ఎడ్జ్ స్వర్డ్ లాగా సమ్ టైమ్స్ అది కూడా మీకు డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది షూర్గా. ముందు లుక్ డౌన్ ఆన్ విమెన్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది ప్రేమ. అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఉంది. ఇంకా అమ్మాయిలు ఏం చేయగలరు అనేది దట్ వాజ్ అట్లీస్ట్ దేర్. నవ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్లోలీ. ఐ పర్సనలీ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ నౌ. సో those disadvantages are there. Besides that, work-wise, there is, once you get into it, there is no man, there is no women. The industry also understands that. ఎక్కడ ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు, హర్డల్స్, ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోలేదు. Fortunately, that also because he's there behind us. మాకు ఇక అలాంటి గోల్ అయితే లేదు. Fortunately, no, they would not. See, I'm also that I come across little tough only. So generalga look down on me is very difficult for when you come as a strong woman, huh? You're also very tall. I'm also very. Adi kuda one of the reason nobody can look. So that is. I feel every woman should be very strong. Let be any profession, cinema or marriage is not like a profession, but any role that we play, we should go with. We internally we're very strong, Prema. We have the strength to give birth to a child. I've seen my sister giving birth to a child. I'm like, this is something else. I mean, that strength only women we're fortunate to have. Emotionally, we're much stronger. We have more commitment to what we do.
And we should come. I don't mean to sound like a feminist, Gani, but at any point of time, let the strength be out core. It's no big deal. I am strong. It's as simple as that. సో స్వప్న, ఇప్పుడు కొంచెం ఆన్ ద పర్సనల్ ఫ్రంట్ అసలు మీ మదర్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నది నాకు. అంటే అశ్విని దత్ గారి గురించి, వాళ్ళ పిల్లల ముగ్గురు గురించి ఎంతో కొంతమందికి తెలుసు జనాలకి. బట్ మీ మదర్ గురించి మాత్రం అసలు వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ అసలు ఐ థింక్ యూ కెన్ కౌంట్ ఆన్ ఫింగర్స్, చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. మేమందరం ఇలా ఉన్నాము. ఇవన్నీ if we could, sustain all these issues and still stay strong and, get going. Main what do you call that? Foundation gaadu, the force behind us is some other. She's the one who brings us all together. She's the one who, pushes us to go face anything. She's somebody who's the biggest strength for each one of us in the family, including my father. I'm definitely, for sure, on record, I'm telling off. Including my dad. I think she's the biggest support. I mean, she's the force. Yeah, ఎలాంటి సంస్కారం మీకు ఆమె ఇచ్చింది? అంటే ఆమె నుంచి మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి, మదర్ నుంచి ఎక్కువగా? ఐ నో అంటే మీరందరూ ఈవేళ ఒక స్ట్రాంగ్ విమెన్గా ప్రొజెక్ట్ అవుతున్నారంటే మీ నాన్నగారి మోరల్ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ యాజ్ అ మదర్ స్ట్రెంగ్త్, కేపబిలిటీస్, మేము ఎంత సాధించాం, సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే, యాజ్ యూ సెడ్, ఏం సంస్కారం నేర్చుకున్నారు. We've been very grounded as children, or as even now, we've seen the highest of the highs. Me or my sisters, we've seen the lows also. But we were the same. You know what, when I think back, Prema, I personally started doing this to myself. Why are we like this? Good or bad or అసలు మన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మన డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, అట్లనే మనం ఎలా పెరిగాం, ఏమయ్యింది, ఎందుకు ఇది తట్టుకోగలిగాం, ఆర్ ఎందుకు, వాట్ ఎవర్ ది రీజన్స్. My mom, I think it's a very conscious upbringing that she's done. One, they've made a great decision in their life, my father and mother, to put us in Vijayawada. Okay. If given a chance, when I have kids, if given a chance, if there's ever a chance, I'd love to bring my kids up in a town where you're very limited. I don't know, now we put town lo kuda, maybe they're exposed to everything. If the kids can be limited, I mean, our చాలా అంటే వీవర్ లైక్ 4:30కి స్కూల్ అయిపోతే 4:00కి వచ్చామంటే పాలు తాగేసి గేమో ఆటో 7:30కి. ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్లియర్ స్కెడ్యూల్ దట్ వీవ్ హ్యాడ్. ఇట్ డింట్ ఎఫెక్ట్ అస్ వాట్ మై ఫాదర్ వాజ్ డూయింగ్ ఆర్ వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్. నథింగ్. At the same time, Prema, they showed us what we are. I mean, not like we were not aware of, what it is. We were exposed to that and brought back to reality. So we knew that, that dad is in a very glamorous field, or, that people look at us at a different perception, good and bad also. People like సినిమా అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, సినిమా అనేది ఒకటి కూడా ఉంటుంది. సో we were exposed to all that, we were brought back to reality. We were అప్పుడప్పుడు హాలిడేస్కి వెళ్ళినప్పుడు, లైక్ when go to Madras, we were shown, this is where we belong to, this is shootings and all. But we got back to reality. We would go to school in rickshaws. We would I used to be like, I remember I asked my mom, we have 2 cars in the house, there's one jeep and there's one car, why should we go in rickshaw? And when we were very, very young, she said, it's a rule. You have school bus lo veltara, rickshaw lo veltara. Somewhere we preferred a rickshaw because we had a bunch of friends already by then. సో ఐ సెడ్, ఇంకా అట్లనే మీ 10th నేను స్కూటీ అంటే ఐ బాట్ మై సెల్ఫ్, అంటే ఐ ఫోర్స్ దెమ్ టు బై మీ స్కూటీ. టిల్ దెన్ వీ వెంట్ ఇన్ రిక్షాస్. ట్యూషన్స్ అయి కొద్దిగా స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేబీ దట్స్ వన్స్ ఇన్ అ వైల్ ద సెంటర్స్ ఇన్ కార్స్ కానీ. సో దట్ వే వీ వర్ వెరీ గ్రౌండెడ్, వీ వర్ వెరీ very, very grounded, and lot of incidents, we had normal friends, we had like normal life. Every child should go through a normal life. No, I'm not saying we're above normal. Even now I don't mean we're above normal, but we were very, very, very close to ground reality.
జనరల్గా ఫస్ట్ చైల్డ్ మీద ఒక రకమైన ఒక ఎక్స్ట్రా ఇది ఉంటుంది, ఒక అంటే ఫస్ట్ అప్పుడే ఇంట్లో మొట్టమొదటి కూతురు పుట్టింది, సో ఎంతైనా ప్రేమ గారం ఎక్కువ ఉంటాయి. మీ నాన్నగారికి నీకు నా స్పెషల్ బాండింగ్ ఏంటి? It comes with a great responsibility. Yeah. This whole child. beautiful aura that you're talking about comes with a greater and a bigger responsibility. That's what has happened with me. You're loved a lot, you know. Every child is loved, but being the first one, you take slightly an important role because you're involved in certain decisions. You know, you're asked to take some decisions and a lot of other things. You're given slightly a different place. So, but then that's when you realize, shit, that means you need to perform better. అంటే టార్గెట్స్ ఉంటాయి, టార్గెట్స్ ఉంటాయి అంటే అదే ఇట్స్ క్లియర్లీ దట్ you're bound to do something. You need to stay like a pillar in a wall with your sisters or with your family, and that's something that it just grew up. ప్రియాంక అండ్ నువ్వు ఇద్దరు ఇండస్ట్రీలో రాణించారంటే మీ ఇద్దరికి ఇంట్రెస్ట్ ప్రొడక్షన్ వైపు ప్రొడ్యూసర్, బట్ శ్రవంతి వాజ్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్. No, she's not at all interested, Prema. She's not. Even my father, no, after all this also, he's somebody who likes women to do something. He's like, ఎప్పుడు వెళ్ళి నువ్వేనా చేస్తావా, నువ్వుకైనా పెట్టనా, she's done masters in hospitality, she's done hotel management and stuff. Do you want to start a coffee shop? He loves to do all this. Should I build like a hotel for you and things like that. She's like, I am not going to do anything. And you know, I started loving her clarity, Prema. I started loving her clarity. It's great to have that kind of a clarity. I don't want to do anything. ఏం చేస్తున్నట్టు మరి? You know what, then that's when I realized she takes a bigger responsibility. She manages the home, the house. I mean, you know, she helps my mom. You know, dad made a big house and it's one construction gani adi gani. She takes care of the entire thing. She does the whole house management. మేమందరూ ఇంటికి వెళ్ళామంటే we all like guests only. దాన్ని అడగాలి, ఏది అడగాల్సి వచ్చినా, where is that, what is this, now network to Wi-Fi to everything, you know. She's someone that we are very, very protective about. Me and Priyanka both very, very, very. Not only we, our husbands also, even Nagi, Prasad, they're all very protective about Siri. We all treat her like one small princess. స్వప్న సినిమా బ్యానర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒకటో నెంబర్ కుర్రాడు, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 ఒకటో నెంబర్ కుర్రాడు సెకండ్ ఫిల్మ్. ఓకే, ఆ రెండు సినిమాలు హిట్టే. ఆ తర్వాత మూవీస్ ఏవో రెండు దే డిడ్ంట్ డూ వెల్. No, we didn't do anything. You didn't do anything on Swapna? Nothing we did. Then we did బాణం దేని మీద చేశారు? See, Swapna cinema was not us ante, not mine or Priyanka's. It was Raghavendra uncle and daddy who wanted to start a banner. Okay. And that's the banner that launched Rajamouli and also Tarak second film, student number 1. So they named my name. It started, and then dad's love for NTR, he wanted to work with everybody in the family. They also launched Tarak Ratna. That also did decently well, that film also, but then after that they didn't do any films in that banner. Then when we started production again, putting things together, we were the ones who infused that thing into our father's thing, that father's ear, that చిన్న సినిమాలు ఆడతాయి మళ్ళీ, లైక్ యూనో కొంచెం నిష్ ఫిల్మ్స్ చేద్దాం. చిన్న సినిమాలు కూడా చేశారు డాడీ వాళ్ళు. దే డన్ పెళ్లి సందడీస్ అండ్ they've done all these films, no, but we've said niche films, like slightly out of box films చేద్దామని. That's when we started another banner called Three Angels and did Banam there. Critically very well acclaimed, but didn't make money at all. Very well spoken. That was literally technically our first venture. Got dad into small films, and Om Shanti and Inkosam, that didn't do well. When we heard about, when it sounded like a very good concept, but somehow it didn't take off. Then again, when I wanted to, then Yavade happened. Then when we heard Yavade, then we wanted to do, me and Priyanka wanted to do. Somehow Three Angels, దాని తర్వాత సరచర్ కూడా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఇటు వచ్చింది. బ్యాగేజ్ ఉండింది త్రీ ఏంజల్స్ మీద, ఇంకేదైనా కొత్త బ్యానర్ మీద చేద్దాం అంటే పేర్లు ఆలోచిస్తాను. అయిష్టమైన సినిమా వద్దు అంటూ ఉన్న డాడీ, సరే ఏదో చేస్తున్నారు, చేసేదేదో టేకప్ స్వప్న సినిమా బ్యానర్నో కలిసి వచ్చిన బ్యానర్ కదా. సో it just happened that we took off Swapna Cinema. So banner is Swapna Cinema, producer always is Priyanka. Antena? So yeah.
ఎందుకు నువ్వెందుకు తను అండ్ ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ ద సేమ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ బట్ ద సేమ్ సోల్. బట్ నాకు ఒక విషయం చెప్పు, వైజయంతి బ్యానర్ అంత హిట్ బ్యానర్, అంత పేరున్న బ్యానర్, ఆ బ్యానర్ అదే బ్యానర్ మీద కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకో బ్యానర్ పెట్టి ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు? ఆల్సో బికాస్ డాడీ హ్యాస్ ఫ్యూ రూల్స్, హీ లేడ్ ఫ్యూ రూల్స్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్, ప్రేమ. He never wanted to dubbing films. He's always done very star-studded films. So he somehow didn't want to do he wanted to do certain budgeted films. In Vaijanti's grandeur, bhari budget, big canvas, big canvas. So he didn't want to take up. He likes these kind of films, and especially after Everyday, his perception towards cinema has changed. He says, "Wow, there's so much of new generation of filmmaking is happening," and he's very thrilled about it. But somehow Vaijanti is like that. So that's when we started doing this in these banners, sister concerns, literally. వైజయంతి పేరు కూడా ఒక మంచి హిస్టరీ ఉందంట కదా స్వప్న? ఏంటది? It's very very interesting. It's a nice story. I mean, it'll be great if daddy tells you, but I've got a chance కాబట్టి నేను చెప్తాను. So apparently a lot of people asked, Mama, is it one of us? నేను అదే అనుకున్నాను, mother Anna, but no, none of these. So my dad, when he apparently came into the film industry, comes from no background. My grandfather is an electrical contractor, you know, and also an agriculturalist. So they've got nothing to do with cinema. When he wanted to do, at the age of 24, he came to Chennai. He went to Chennai to do films. So, and look at his dream. It's crazy. He apparently stood in front of ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంటి ముందు ఎవ్రీడే 3:30కి నుంచునే వాళ్ళంట. ఉదయం ఎవ్రీడే ఆయన 4ంటికో 4:30కో వాకింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళంట. కార్లోనే వెళ్ళి ఏవిఎం స్టూడియోకి వెళ్ళి వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు. అలా ఏదో టు అన్ ఎక్స్టెంట్, నాకు ఎంతవరకు తెలిసిన అంతవరకు చెప్తా. సో 3:30కి రోజు వెళ్ళి అక్కడ నుంచునే వాళ్ళంట. సో చూడగా కొన్ని రోజులో కొన్ని నెలల తర్వాత ఆ అబ్బాయిని లోపలికి పంపించండి అన్నారంట. వాకింగ్ నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు. సో మై డాడ్ వెంట్ ఇన్ సైడ్. హి సెడ్, హూ ఆర్ యూ? హి సెడ్, సార్ నేను ఇలా పలానా, నా పేరు ఇది, ఐ వాంట్ టు డూ అ ఫిల్మ్ విత్ యూ. హి ఈస్ 24. Then I don't know, they would have had a conversation. ఎలా చేస్తాం, he would have told his vision. So he asked him, కతే దట్ నీ బ్యానర్ పేరేంటి, అంటే నీ సంస్థ పేరేంటి, నీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పేరేంటి? My dad was awestruck. I mean, he didn't know. He didn't think about that for sure. తడబడుతున్నప్పుడు కృష్ణుడి ఫోటో మెయిన్ మా బ్యానర్ పైన కూడా అదే బొమ్మ ఉంటుంది. కృష్ణుడి ఫోటో ఇంకా చూపించి, కృష్ణుడి మెడలో ఉన్న వైజయంతి మాల్లాగా నీ బ్యానర్ కూడా లైక్ ఇట్ అలాగే వర్దిల్లాలి, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యాజ్ ఎవర్ గ్రీన్ యాజ్ ద గార్లెండ్ ఇన్ హిజ్ నెక్. కానీ వైజయంతి మాల, దాని గార్లెండ్ వాజ్ వైజయంతి. సో హీ సెడ్ వైజయంతి అని పెట్టుకోవాలి. సో ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ హిస్టరీ. Goosebumps వస్తున్నాయి. It's amazing to listen to that. That's what I'm saying, you know, that we come from that. So it gives us a bigger responsibility. People can take us seriously or don't have to take us seriously, but we are very serious in this game because we know what we came from, what responsibility is there on our shoulders. I'm not here to become an Ashwini Dutt. I can never be an Ashwini Dutt. No, it's not easy for anybody to be an Ashwini Dutt. All I'm trying to do is take the legacy forward. Me or Priyanka or even Shravant, in whatever way we do, we want to take the legacy forward as much as we can. That's all we're trying to do. కానీ ఎవరైనా ఇట్లా అంటూ ఉంటే పదే అశ్విని దత్ పిల్లలు ఏమీ చేయట్లేదు, లేకపోతే వీళ్ళకి ఏం రాదు, వీళ్ళు అనవసరంగా రాంగ్ పిక్, ఇలా అంటే కాన్స్టెంట్గా ఆన్ అండ్ ఆన్ వెన్ ఎవర్ దే గెట్ టైమ్ ఆన్ అండ్ ఆన్ అంటూ ఉంటే హౌ డస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ యునో? No, it's for us. There's no point. What is that we have to go and prove? It's our work only, which has to go and prove. So that is what we're proving. We are here to prove that only. అందుకని ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, ఎవడే తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది స్పెక్ట్రమ్. ఎవడే తర్వాత పీపుల్ అగైన్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్. అదే దట్ ఈస్ ద సొసైటీ దట్ వీర్ లివింగ్ ఇన్. ప్రేమ, రేపు ఎవడే కన్నా పెద్ద హిట్ చేసామనుకోండి, then we'll be compared to some, you know, they'll be like, wow, that lot of good things will be written. That's what I'm saying. Now that and all will welcome, బాగా రాశారు అని, ఇది కూడా అలాగే అంతే. You take it in the same stride. Might as well, no?
అయితే నాన్నగారు తీసిన సినిమాల్లో నీకు బాగా బాగా నచ్చిన సినిమా, అంటే కొన్ని వందల సార్లు చూసిన సినిమా, బాగా అసోసియేట్ అయ్యి చాలా, అంటే యూ ఫీల్ వెరీ ఇమోషనల్ అండ్ వెరీ అటాచ్ టు దట్, అలాంటి సినిమా ఏమైనా ఉందా? జగదేకుడు అట్లా వస్తుంది ఎస్పెషలీ. I feel Jagdev, lot of films, you know, lot of films that I like. I'm also like regular audience. Why is Vaijayanti like this? Vaijayanti films are very well made. So I also very dreamy. I love Jagdev Dutt Sundari. Enni saarlu chusna. Best part about Jagdev Dutt Sundari is I can watch. My kids will watch. Their kids will watch. For generations together, that film can be watched and they can feel like అబ్బా ఇంత స్మార్ట్ ఫిల్మ్ ఆ రోజుల్లో చేశారా, స్కేల్, ద ఫేసెస్, ద బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్, టు ఎవ్రీథింగ్. సూపర్ ప్రౌడ్ దట్ వీ కెన్ ఫీల్ అబౌట్ some work that dad has done in Vaijayanti. Akari Poratam is such a brilliant film. At that age, not so much that we can understand, but whatever little I understood, I used to be like, you know, when I watched the climax of the film, something mysterious was happening and a mystic feeling, you know. So, a heroine dying, like a mainstream heroine, especially when it was like, monne maatladukunta unnanu daddy nenu. She went off to Hindi. She was not doing Telugu anymore, Sridevi. She was not doing anymore. He got her back for that role. And then killed her in the film. Literally, she dies in the film. I'm like, you know, who would think like that? Who would take chances like that? That's amazing that he took those chances. This makes you feel really good. Oh, proud, super proud. Gets me going. అయితే 2008-9 వరకు అనుకుంటా, ఆ ప్రాంతం వరకు మాత్రం వైజయంతి బ్యానర్లో అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి. ఆల్మోస్ట్ 3-4 years నుంచి ఒక పెద్ద సినిమా లేదు. There's no cinema from Vaijayanti banner. Every business goes through a lean phase. There were their highs, their lows. That's the phase that we went. Now we are ready to take over again. We are going to soon, I think he's going to announce some very nice projects. I think 2017 onwards, I think it will be a great time for Vaijayanti again. We're hoping that we'll relive all the memories. I mean, because end of the day, cinema is something that he loved so much. So cinema will not let him down. It's I mean, you know, you're after all a human. You make great films. You also make bad films. We do it, and we're okay with it. I mean, you know, we need to move forward. I'm glad we took this break. Dad's taken this break. This filmmaking, the new set of filmmaking is happening. We're understanding that he'll come. And he's willing to pick it up. He's better than me and you. As in, you know, he's better than the next generation. Much. Like he can compete with an 18-year-old. ఇవాళ మనకేదో తెలిసిందేమో అనుకుని వెళ్ళి చెప్పే లోపల ఆయనకి అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి. He will do his research. He's so flexible in, you know, after a particular age, I myself feel, abba, what, I'm not 20s anymore, don't give me this, you know, because I'm stuck in my ideas. He's not at all. He wants to know what new technology is, he wants to know what the new methods are. So that's what was his forte, and is his forte. జనరల్గా స్వప్న ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో స్టార్ట్ చేయక ముందు లేకపోతే అంత ప్రాజెక్ట్ అయిపోయాక తెలుస్తుంది, ఓహో ఇది ఫెయిల్ అయింది లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది అని. మీ అనుభవాలు వింటూ ఉంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఎస్పెషల్లీ నీది లేకపోతే వైజయంతి ఆర్ మీ స్వప్న సినిమా, మీరు స్టార్ట్ చేసిన కొంచెం మధ్యలోనే విత్ ఇన్ ఒక 10 days 15 daysకి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని. అది ఎలా మీకు తెలిసిపోతుంది? ముందెందుకు తెలియదు, తర్వాత ఎందుకు తెలియదు? ఎస్పెషల్లీ విత్ ఫిలిమ్స్ లైక్ 10-15 days కూడా తెలియదు ప్రేమ. ఎస్పెషల్లీ విత్ ఫిలిమ్స్ లైక్ శక్తి లేకపోతే సారు ప్రాసెస్లోనే you know, that's when you start something. Sometimes you think why do you start it? First of all, like say for example like Shakti, when even I heard, it sounded very good. Anybody, we're not fools, no, like Tarak or Dad or so many big people, and you know, sounded very good. It didn't come out like that. You'll know towards the end of it, only when you watch it, that it's not come out like that. It's beyond your control. And a film like Saracharu, for example, that was not the film which we were supposed to make. We were going to make, Dad had a brilliant subject that he picked up from a writer.
brilliant is brilliant. I don't know when they'll make it, who's going to make it. I don't know if he wants to make it. Whenever he makes it, it's going to be a super hit. It's such a brilliant script. He wanted to make that film. That was how this whole combination was done, Parasuram or Ravi Teja. Suddenly, the director and hero got convinced that, we'll do a slightly more easier rom-com kind of a film. They said, we'll do this will be better or whatever. I think also, personally, I feel Parasuram was done one film solo, it was a hit. Ours, last film was not, maybe his judgment correct time ankunundachemo daddy, I'm not sure, maybe that also, that was my perception at that, because I was also, I knew what was happening, I was around. So, could be, I thought like that, Parasuram decision making a better emo. I'm not saying, Sarachar is not like a bad film, neither is it a good film. Yep. It's flat, it just is like that. We knew it was like that, but then we thought maybe this is something which will work emo. He's just fresh off a hit, no? He knows better emo. And Ravi Teja believed in it. That's again something that I regret. When you don't believe it, you should not do it. Adire hit you should take the chance. You should not regret it. When you don't believe it, you don't believe it. You should never do it. This is my personal experience. సో స్వప్న 2017లో నాన్నగారు తీయబోయే సినిమాకి సంబంధించి ఉన్న చిన్న క్లూ ఇస్తావా? ఆయన చెప్తేనే బాగుంటుంది. నీకు ఇస్తా అన్నారుగా ఇంటర్వ్యూ ప్రేమ. అంతేనా? హీల్ ఓన్లీ టాక్ టు యూ. So you don't want to break the news? No. We're not going to. We're going to do 2 films, I think. Dhamaka. We're going to do 2 films next year for sure. I think he'll give the news out. అయితే నేను ఇంకొకటి విన్నాను ఏంటంటే స్వప్న సినిమా బ్యానర్ మీద ఇంకొక అద్భుతమైన సినిమా రాబోతోంది. దాని సినిమా పేరు మహానటి. కరెక్టేనా? We're doing a biopic on Savitri garu. Savitri garu. Okay. The next big challenge of our lives. Wow, it's not a small challenge. It's not a small challenge. Huge challenge. Big. Evaru Nagiyena? Nagi. It's Nagi's. It's been his idea for the longest. Evade appude cheppadu idi. And we immediately said we only want to produce it. Avuna? Etla vastundi? How is it coming? It's all done. I think scripting, everything is done. Now it is going to go into the pre-production stage in a week from now, casting and stuff. So, maha excited about it. Very, very excited about it. So much work, but this is a great challenge. I know. స్వప్న ఏం చేసినా ఒక సెన్సేషన్. లోకల్ టీవీ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే ఒక సెన్సేషన్. అలాగే స్వప్న పెళ్లి కూడా ఒక సెన్సేషన్. అవునా కాదా? Is it true? To a little extent. Sensation కాదులే కానీ. యాక్చువల్గా అట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అందరి కళ్ళు స్వప్న ప్రియాంక వీళ్ళిద్దరు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. హూ ఇస్ దట్ బ్యాచులర్ బాయ్ హూ వుడ్ బి గెటింగ్ హుక్డ్ అని చాలా మంది హుక్డ్ ఆర్ బుక్డ్ యా సో yeah when see my wedding happened like what, it's been 6 years now, 2010. Yeah, someone that I liked personally, and there were at that point of time there was still this community and these issues were there. Now when all it's not even there, that's very negligible. For Priyanka's wedding, it's became that point is very negligible. So our time lo undin, because I was the first one the first daughter and all these things. So there were like few agreements, disagreements with all that, but then we're happy now. We're happy today. So ఎన్ని నెలలు స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఒప్పించడానికి మీ అమ్మ నాన్నని? ఇట్ వాజంట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక నిరాహార దీక్షలు అలాంటి ఏం లేవు, చాలా సింపుల్గానే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ I was the one who told my father, not that somebody else told him. I told him that I like this guy. He said, give it some time. He's a very new age. There will be. I mean, I'm not saying there won't be. He's the father, end of the day. But he's like, we'll see. I mean, he was not very sure. He was not very comfortable with the fact of it. But then he got through. He got convinced. Today, he's very happy. I mean, that was something which I was very sure about. When I wanted to marry someone, it was not just me. For me, it was very important that literally, for me, years to go, it's in the head. It's
the boy or the girl, it's me. So I needed someone to be like me in the family, or be the son of the family. I mean, as much as I wanted to marry him, I wanted to marry him also because I was looking at these things. My future is going to be like this, I'm very sure, and that's come out true, and my parents are so happy today. And then happened Nagis, and I made their life little more easier. I know. సో ఇప్పుడు మీ నాన్నగారికి ప్రసాద్ గారికి మీ హస్బెండ్ ఇద్దరి మధ్య అయ్యో, దే హ్యావ్ అ గ్రేట్ రిలేషన్. దే టాక్, అంటే దే టాక్ డే టు డే. ఐ డోంట్ నో హాఫ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ దే టాక్ దేర్. సో దే బాండెడ్ వెల్, వెరీ వెల్. So my father has complaints about me, he tells my husband. That's the beauty. Yeah. That is something that I realized lately. నాకు డైరెక్ట్గా తిట్టకపోయినా ప్రసాద్ దగ్గరికి ఫోన్ చేసి తిడతా. ఓకే, స్వప్న అండ్ ప్రియాంక మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రొఫెషనల్గా, పర్సనల్గా? సి మీ ఇద్దరు ఒకటి వర్క్లో కలిసి పనిచేయాలి. పర్సనల్గా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ప్రొఫెషనల్గా బాగా కొట్టుకుంటాం. వి ఫైట్ క్వైట్ అ బిట్. That's also very healthy, I feel. Something that, that's fighting is nothing but discussing it. Good, kada, avuna, no, itla rakarakal anamata. So work degra obviously there, but you know what I realized is, I know my strength. I can implement it very well. I can take things forward. I can, I can play it on a larger scale. Priyanka does fantastic execution. Like she does like the detailing, day-to-day stuff and all that. So that's why I think we're a good combination. So either complement each other. I think so. I strongly think we complement each other very well. నువ్వు గతంలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పావు స్వప్న ఈ విషయం. అంటే నాకు ఐడియాస్ బాగా వస్తాయి, నేను క్రియేట్ చేయగలను, కాన్సెప్ట్ ఇనిషియేట్ చేయగలను, బట్ ఎగ్జిక్యూషన్ దగ్గర I failed there, no Prema. See, you know what, initially when I did the television, initially అన్నీ నేనే చేసేదాన్ని. అన్నీ నేనే పరిగెత్తేదాన్ని, నేనే తీసేదాన్ని, అంటే ఎంత యూస్ టు డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ జాబ్. ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ గుడ్, ఫుల్ఫిల్లింగ్ అబౌట్ ఇట్. బట్ దట్స్ వెరీ రాంగ్ వే టు డూ. యూ నీడ్ టు డెలిగేట్, యూ నీడ్ టు గెట్ వర్క్ డన్ లైక్ దట్. And you need to know your advantages and disadvantages. My implementation is great. My execution is slightly not so good. Priyanka's execution is better. So we come, I can, there are few things that I can do very well. There are few things that she can do very well. So we complement very well. So fortunately I've realized that. Yeah. So it's good, no, that I do that part and let her do this part. సో ఎట్ అ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఎస్పెషల్లీ ఆ 8-10 ఎప్పుడైతే బాగా ఫైనాన్షియల్ క్రంచ్ ఫేస్ చేశారో అప్పుడు మీ పేమెంట్స్ విషయంలో కూడా చాలా బయట టాక్ వచ్చింది. అంటే దే వర్ నాట్ పేయింగ్ వెల్. We weren't paying salaries, we weren't doing, because you were going through a lean phase. I was going through a very lean phase. But you know what? We went through a lean phase. It was not easy flow of money. Whatever monies that we put in, we lost in phases. But what is something that I feel very, very, very proud about us is, Prema, whatever extent that I can do. I could also have left this battle 4 years before, but I did not. I stayed back. Whatever I could settle, I settled off. Whatever legal battles I did. Legal battles? Oh, there were lots of legal battles. We've come across all those things. We've sorted each one of them. I've closed everything. That is something which gives me amazing, what do you say, that comfort that I did it, maximum, even employees, I called each one of them, I said, this is what I can pay, I cannot pay beyond it. Let's get it straight and, move on. So, atla anamata. People understood you? Looks like. Some people would have also. See, you're talking about 300 and odd people. Some people would misunderstand you. పని చేయించుకున్నారు ఇవ్వలేదు అంటారు, whatever. But ప్రతి మనిషితో, ప్రతి ఇండివిజువల్తో నేను మాట్లాడి whatever I could do, I did. Maximum I think they 70%, 80% they were happy. They still talk to me, they still wish me, they still ఎక్కడున్నా ఏదైనా ప్రెస్ మీట్స్కి ఏదైనా ఎక్కడున్నా ఉన్న మా కెమెరామెన్లు మా అందరూ వచ్చేస్తారు, మేడం అని ఎంతో కొంత. ఎంప్లాయీ సంగతి పక్కన పెట్టు, వెండర్స్ పరిస్థితి ఏంటి? I've cleared every vendor, Prema. We don't owe any money, any more thing. That's what I'm saying. Lean phase, yes, but we've
cleared every vendor. With Yavade, I think we've cleared a lot of vendors. Yeah. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ పాస్ టైం? అంటే సినిమాలు టీవీ కాకుండా ప్రియాంక వాళ్ళ అబ్బాయితో ఆడుకోవటం కాకుండా. ప్రియాంక వాళ్ళ అబ్బాయి చాలా చిన్న పిల్లాడు. It's very cute to play with him. I want him to do more entertaining. I want him to get more entertaining. I keep asking her, is he doing anything new? She's like, what will he do? He's just crying and drinking and sleeping. That's all he does. Waiting. I like to play sports. You know, whenever I get a chance, good or bad, mankocha rada pakkan pedte, I like to go play. I watch a lot of TV. That was the biggest complaint of my husband. Unfortunately, not Indian TV so much, but I watch a lot of TV. I love to watch films, and my film viewing is very, very, very like, you know, theater, and like to go to movies as much as possible. Theater ki chusta. I want to maximum like to watch it on big screen. Maximum something. అండ్ ఐ హర్డ్ మీరు ప్రసాద్ గారు మిర్రర్ ఇమేజ్ అని విన్నాను. అసలు ఇద్దరికి ఒకటే ఆలోచనలు, ఒకటే ఐడియాస్, ఒకటే అలవాట్లు. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? We both love food. We both love lot of things that we like. We like traveling. We like it, but he does it more, and I'm more crunched in it. But yeah, we are literally like mirror images. Something that we agree, disagree. That's also there. But he's like he somewhere became my best friend. That's the beauty of this relation. కానీ అది ఒక్కోసారి చాలా నువ్వే షాక్ తింటుంటావు కదా, ఒక్కోసారి చాలా వియర్డ్గా కూడా అనిపిస్తుందంట. I think so. Say for example, you know, I wear an outfit and I'm out. And then he also has to join me at some point. He's not seen me, I have not seen him. We wear the same color so maybe it's creepy. Like, why did we do this? Most of the time we're like, why did we do it? I want to order something to eat, and he also like we both know what we like to eat also. Okay. Our food taste is somewhere we connect extremely well. It's all destiny, Prema. We just someone who passes the path, and we got into the right destiny. That's all I feel. So Priyanka has a baby. Priyanka has a baby. When is Swapna having? That's one maha new joy in our life. Sinking in. Priyanka's baby is now sinking in for me. Yeah, I'm planning. I want to have now. Now it's time and high time. Priyanka had of quicker, so now I have to. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, స్వప్నాని ఎవరైనా చూస్తే ఫస్ట్ ద ఇమ్మీడియట్ ఇంప్రెషన్ ఏం పడిపోతుందంటే, అ వెరీ డైనమిక్ గర్ల్. చాలా అవుట్ స్పోకెన్, వెరీ వైబ్రెంట్, వెరీ ఎనర్జెటిక్. ఇలాంటి అడ్జెక్టివ్స్ నీతోనే అసోసియేట్ చేస్తుంటారు. ఇది ఐ డోంట్ నో రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఈ ట్రేడ్ ఉందా లేదా తెలీదు, బికాజ్ యూ షుడ్ టెల్ మీ అబౌట్ దాట్. యూనియన్ లీడర్ అంట కదా కాలేజ్లో, నిజమేనా? చదువులో కాదు కానీ కొంచెం ఇలాంటి వాటిల్లో సంథింగ్ దట్ ఐ యూస్ టు కొంచెం ఫీజులు పెంచారని గొడవ పెట్టుకోవడం. ఓ గాడ్, అసలు ఏమైనా సంబంధం అనవసరమైన విషయం కదా అది. విల్లామరిలో ఎవరికి ఫీజులు పెంచాను ఒప్పుండే అమ్మాయిలు ఎవరు లేరు. కానీ ఊరికి ఏదో రోజు ఆ రోజు ఎందుకో ఫైట్ దే వాంటెడ్ టు ఫైట్. ఐఎమ్ దేర్ టు లీడ్ దిస్ హోల్ ప్రొసెషన్. అని ముందు బయలుదేరితే ముందు నాకే పడింది దాని తర్వాత. సో ఇట్స్ టెక్నికలీ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ లైక్ యునో, it's so, I feel very, again I feel like, why am I getting into someone's fighting? Some two people are fighting. I'll go off like, wait, I'll sort it out. What are you guys doing? Asalu naaku enduku anpistundi. So etlanti, I mean, I think it's basically little bit inside me. Otherwise, any friends in the industry evartho aina baga bonding friendship undi chaala close ga matlade vallu evaru unnara? Tarak ki sambandham I'm very very fond of. We're very close. Very fond of. Ante my like ఏమైనా ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ యూ కెన్ రిమెంబర్. తారక్తోనా? తారక్తో అసలు మాకంటే సినిమా చేసినా చేయకపోయినా మేమిద్దరం కలిసామంటే కొట్టుకుంటాం, తిట్టుకుంటాం. we're really good friends, you know. Okay. and I like his family a lot. And auntie అంటే utmost respect, చాలా affection. So Pranti is a great girl. So I'm really fond of him. And also Tarak played a very important role in my life, you know. Let it be the wedding or in general also. So that's a mutual respect and liking that we have for each other. Nani is someone that I really like. We fought big time during, but then
we like each other. I mean, I'm looking forward to work with him. He's such a great person to work with, Prema. He's such a monne nenu nage anukuntunna, the first film that we've like done, it's like pretty much a honeymoon period because we've done with Nagi. Now we're getting into the real set of actors and we need to figure out every time, is it going to be honeymoon or kada ani. He's a great guy to work with. Someone that I'm very fond of, his wife. So we all hang out quite a bit. So these people. డైరెక్టర్స్ ఎవరంటే ఇష్టం? సో అదే అంటున్నా, వైజయంతి మీటర్కి నేను చెప్పేదానికి కొంచెం చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఐ లవ్ శేఖర్ కమ్లా. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్, వన్ ఆఫ్ మై మహా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్. I like Krish's work a lot. Krish is a maha dear friend of mine and Priyanka's. So whatever project we talk, no, we discuss with him. Title దగ్గర నుంచి వచ్చి సాంగ్ ట్రాక్ ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా we put up to him. We you know, there's a lot of we take a lot of feedback from him. Prakash is someone that who's like literally I saw I mean, we grew up together, no. He's someone that I'm very fond of personally. Nandini is someone that I really see. Now the younger bunch, I love all the younger bunch of directors. I love Nandini, I like obviously Nagi, not just that his family's done great work, he's here to stay big time. There's so much, you know, there's Hanu. I love Hanu's work. I'm looking forward to work with him. Kishore Tirumala, someone that I like, you know, all these, this fantastic, you know, all these guys. Ravi Babu is someone that I'm working with, you know. So, yeah, really looking forward to work with all these people. సో నీ పెళ్ళి జరగటంలో కీలక పాత్ర వహించిన ఎన్టీఆర్, ఆ కథ చెప్పాలి ఒకసారి అసలు. అయ్యో, హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? ఐ హర్డ్ హీస్ ద వన్ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి, that to a great extent. He convinced, like, see, then mutually వర్కౌట్ అవ్వట్లేదులే, కొన్ని రోజులు టైం తీసుకుందాం అని నేను కూడా అనుకున్నప్పుడు, then he convinced me back saying that, you know, no, don't do that mistake. Now or never, like, you know, you can't delay it more than this, Swapna, it late అయిపోతుంది అని. You know, he's come out of a shooting వదిలేసి మేకప్తోనే వచ్చాడు ఇంటికి, అదంతా జరుగుతుందని తెలిసి. సో ఈ సమ్మన్ హూస్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. దట్ సంథింగ్ దట్ ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇన్ మై లైఫ్. సో he came and told daddy. He came and he sat across with dad. Daddy is like, మీ ఇష్టం వచ్చింది డాడీ, అలా కాదు, ఆ మొహంతో పెట్టి చెప్పకండి సరిగ్గా చెప్పండి. He's played a very important part. He's someone that, you know, we do a film, we don't do a film. Like for Yavade audio release, I didn't get through him on the phone. We messaged him. He came off. He's like, you know, so that there's a clear affection that we have for each other. It's immaterial of a film, or, you know, it's beyond a cinema, I feel. వైజయంతి బ్యానర్లో ద న్యూ ఏజ్ స్టార్స్తో మీరు చాలా మందితో చేశారు, లైక్ మహేష్ బాబు, బన్నీ, అందరు లాంచ్లన్నీ మీరే చేశారు. బన్నీ, రామ్ చరణ్, మహేష్ బాబు, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి. బట్ మీరు ఇద్దరితో మాత్రం చేయలేదు, ప్రభాస్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్. పవన్ కళ్యాణ్తో చేశారు, బాలు, డాడీస్ డన్ బాలు. ఓకే లాంచ్ నేను అనేది లాంచ్ చేయలేదు. Prabhas, somehow it didn't happen. I think Prabhas was supposed to be in student number 1. Oh. Then Tarak happened. I think so. Okay. That's one of the stories. Student number 1 or Okto number Kurad. It didn't happen. Prabhas is someone that I like to work with. Yeah. Avuna? Yeah. I'm very fond of him somehow. Okay. బాహుబలి చూసారా? కాదు, జనరల్గానే నాకు ప్రభాస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో, సిన్స్ మిర్చి ఐ థింక్. సో బిగ్ బిగ్ పుష్. అంటే ఇట్స్ ఆల్సో వన్ చెక్ పాయింట్ కదా, వన్ మోర్ సూపర్ స్టార్ వైజయంతిలో కదా మాకు. ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు, ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారు, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, 1 by 1 ద బిగ్ స్టార్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్. వాళ్ళిద్దరు వచ్చేసారు. మూడో వ్యక్తి, హౌ డూ యూ ఫైండ్ పవన్ కళ్యాణ్స్ యూనో ఆ స్పీచెస్ కానీ, వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎందుకు అలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా పెడతారు? సడన్లీ నీ స్పేస్ వచ్చేసింది చూసావా ఒక రెగ్యులర్ ఇంటర్వ్యూలోకి తెలుసుకుందామని. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ కాబట్టి ఆ క్యూరియాసిటీ నాకు అనిపిస్తుంది. మీరు అంటే చూశారు, ఆయన సినిమాలు చూశారు, అదే ఇండస్ట్రీ మనుషులు, యూ విల్ నో కదా హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అని. somehow I haven't had so much interaction with Kalyan garu, but see, it's always I watch all his interviews, and I'm also someone who follows everything.
So I find all that very interesting. Even if I miss it on TV, I go back to YouTube and get it and watch it, whatever speeches and all. I think it's great. I mean, it's always on a general signs, I feel, a voice from జనతా, లైక్ నార్మల్ పీపుల్, ఒక మన గురించి మాట్లాడే ఒక మనిషి ఉంటాం ఎప్పుడు మంచిదే కదా సొసైటీకి. అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీనైనా ఇది కరెక్ట్ చేస్తున్నారా, కరెక్ట్ చేయదా, ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, సోషల్ వర్కర్స్ టు నార్మల్ bureaucrats, everybody will fight. But when cinema comes along, when the popularity comes along, it makes a bigger voice, when this popularity can be used better, or it's used, or it's come, or this popularity will help in giving it a more, more sound. But then, that's the voice is great, voice is great, but I don't know, Prema, I'm not so inclined in political thing. ఎమర్జింగ్ పార్టీ మళ్ళీ నార్మల్ పొలిటికల్ అయిపోతుందా, ఇలా వాయిస్గా ఉండి గట్టిగా ఒక శక్తిలాగా ఇది కరెక్ట్ ఇది కాదు అంటాం కరెక్టా? ఐ డోంట్ నో. ఐఎమ్ టూ స్మాల్ టు ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ సచ్ అ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్. అసలు ఎంతవరకు నువ్వు పొలిటికల్లీ ఇంక్లైన్, అంటే పొలిటికల్ చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది, రాజకీయాల్లో ఏమవుతుంది? యు ఆర్ అవేర్. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ థరలీ, ఐ ఫాలో న్యూస్, ఐఎమ్ quite I'm aware of everything on what's happening. స్వప్న, ఒక విషయం, ప్రధానమంత్రి మోదీ గారి డెసిషన్ 500 1000 రూపాయల నోట్లు రద్దు చేయాలి, 2000 రూపాయల నోట్లు తీసుకురావాలి. ఈ డెసిషన్ అన్నది రెండు రకాలుగా, ఒకటి యాజ్ అ ఇండస్ట్రీ పర్సన్, యాజ్ అ ఉమెన్, యాజ్ అ వైఫ్, అండ్ అంటే ఒక పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా రెండిటిగా నువ్వు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటావు? హౌ డు యూ అనలైజ్ దిస్? It's going to how it's going to affect filmmaking is something that I'm yet to see, because next year I have 2 films on board. So film financing iyanni koncham untai. I think definitely we'll go through oka phase. I think we'll go through oka tight phase in in when it comes to finances. ఆన్ డే టు డే అందరిలాగానే నేను కూడా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది డెఫినెట్గా, ఫర్ ద బేసిక్ నెసెసిటీ ఉంటాయి. బట్ వాట్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ఆప్టమిస్టిక్. హిస్ విజన్, వాట్ హీ వాంట్స్ టు అచీవ్, ఇఫ్ హీ క్యాన్ బై దిస్, నథింగ్ లైక్ ఇట్, all this pain is worth it, so why don't we take that little hit? We take hits all the time in our life, somewhere or the other. So why don't we adjust a little bit to this hit and move for a greater society is my vision about it. నాన్నగారికి చంద్రబాబు గారికి మధ్య ఉన్న బంధం ఎలాంటిది? He was strong. తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యక్తి కదా. అంటే రామారావు గారి దగ్గర నుంచి ఆయన కథ అదొక లోపల నుంచి ఉంటుంది అనమాట ఆయనకి. సో ఇట్స్ బీన్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్. అన్ఫార్చునేట్లీ డింట్ వర్క్ 2004 ఎలక్షన్స్, కానీ హీస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ party things. He still does a lot of, we still do a lot of work, like whenever there's election campaigns and all, we do whatever part we can play, we do all that. We all have utmost respect for what that man is. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం స్వప్న, విభజన జరిగిపోయింది, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. సో హౌ డు యూ ఫైండ్ ద న్యూ ఫామ్ గవర్నమెంట్? ఇనిషియల్లీ ఈవెన్ ఐ వాజ్ లైక్ apprehensions ఉంటాయి కదా ప్రేమ. And also Hyderabad is something which it's always been a home for everybody, there's never when did this, I mean, this all happened unfortunately, but it all felt like one only. So, but then again, I think there's a lot of development happening in both the states, which is great. Let us emerge as 1 and 2 states of the country. Who's going to be 1, who's going to be 2, secondary. Let them both be 1 and 2, which is fantastic for all of us. So you like it? I love the whole it. thing. స్వప్న, జనరల్గా విమెన్ ఇష్యూస్, ఎస్పెషలీ ఎక్కడన్నా ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరుగుతున్నా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఎలాంటి అరాచకాలు జరుగుతున్నా, బాలీవుడ్లో స్టార్స్, డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ రియాక్ట్ అయ్యే ఆ స్థాయి కూడా అసలు అంత స్థాయి ఎక్కలేదు, కనీసం 10% కూడా
టాలీవుడ్లో రియాక్ట్ అవ్వరు. ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? I think they're reacting, Prema. నో, అదర్ దెన్ ఫేస్బుక్లో ఏదో ఒక పోస్ట్ పెట్టడం, ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేయడం అలాంటిది కాదు నేను చెప్పేది. No, I think inside they all feel the whole, clutter. I mean, they all definitely feel something has to be done. They're all human, end of the day. Forget stars, forget that, forget this. Yes, they have a bigger responsibility in coming out and talking about it. If they can bring in a change, they should, yeah. But maybe right source లేకపోవడం వల్ల they're doing, Prema, what I've seen couple of things. As you said, yeah, probably they can take it a little more seriously, and national media is already talking about it kada. It's talking in a bigger scale kada, and maybe they're not so in focus emo. But then again, when somebody goes and asks them to do it, I don't think they're the people who will say no. I think they'll బట్ యాజ్ అ ఉమెన్ ప్రొడ్యూసర్, యాజ్ అ ఉమెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఎప్పుడైనా నీకు ఇట్లాంటి అంటే ఆల్రెడీ నీకు చాలా బగ్స్ ఇట్లా వస్తూ No, I పోతుంటాయి కాబట్టి wanted to do. I wanted to do something. I wanted to shoot a song. That's something which I'll do. Definitely, I'll do. It's not only women issues. Why? Just because I'm a woman, I don't have to talk only about women issues. Lots of other issues. No, also. any issue, but yeah, women issues in whatever particular. I like to do, because again, you get into your own cycle of life, all of us, and then you tend to forget. And back of the head, it's always there to do. I want to do it. Some point of time, I have to. I feel it's a bigger responsibility on the head. Whatever way we can tell or give in a message, loud and clear, we should do it through our cinema or various things that we do. Little bit I try, so let's see. ఫైనలీ స్వప్న, 2006 అంటే 10 years బ్యాక్ చిరుత ప్రమోషన్ అప్పుడు నాకు నీతో పరిచయం అయింది. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ యూ. Yes. అప్పటి నుంచి బికమ్ ఫ్రెండ్స్. Yes. సో 10 years ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్షిప్. Yeah. ఇప్పుడు 2016, Yeah. 2026 కల్లా స్వప్న ఫ్యూచర్, స్వప్న ఏం చేయబోతుంది, ఎలా ఉండబోతుంది ఈ 10 ఏళ్ళు? ఆఫ్టర్ 10 years, వాట్ ఈస్ స్వప్న గోయింగ్ టు బి? Wow. 10 years. యా. You know what? నేను అసలు frankly, కానీ ఏదో ఒక విజన్ అయితే ఉంటుంది కదా. ఒక ఇయర్ అని కాకపోయినా 10 ఏళ్ళు అన్నది నేను ఊరికే ఐమ్ జస్ట్ విజువలైజింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ యూ. బట్ జనరల్గా ఒక 10 years తర్వాత స్వప్నా's లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది? వాట్ విల్ షీ బి గోయింగ్ టు డూ? it's a question that I have for myself also. Am I not seeing ani that I'm only going year by year for now. I don't know why my thinking is like that, but I'm going only year by year now. So 16 to 26, for sure what I can see is 1 or 2 kids. Yeah. Personal front. Yeah, personal front I see, On professional front, I don't know. See, my core strength is hard work. I will keep putting that. But also I'm very content. I'm not very ridiculously, I don't have pichasal. So I'm very content. So, balancing all these, 2026, where is it going to take me? 10 years from now, I think I'm going to be fat. I'll have 2 kids. I'll be a, and I definitely want to be successful. Yes. Yeah. సో వైజయంతిని, స్వప్న సినిమాని 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇంకా వైబ్రెంట్గా, ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా, ఇంకా ఉధృతంగా. See, that's what I'm saying. It's great. You see that more. I'm happy. చూడాలని నేను అనుకుంటున్నాను. అదే అంటున్నా. All your wishes should come true. Yeah. And we be like that. Thank you so much. Thank you so much, Prema. Somebody, generalగా నేను ఇంత I thought ఏముంటుంది నేను ఇంత అన్న ప్రేమ, you're doing all nice content you've given, నేను ఏమి ఇవ్వగలను, ఏం మాట్లాడగలను అనుకున్నా. But I'm glad I did this somewhere, it's a nice trip of my life లాగా అనిపించింది. I'm so glad I did this. కానీ నిజంగా మంచిగా అనిపిస్తుంది కదా స్వప్న. అంటే 30-30 yearsలో, I mean, in this 15 years of your career, ఈ 15 ఏళ్లలో ధక్కా ముక్కలు తిన్నావు, ups and downs చూసావు, but still you remain strong. Yeah. Today's just like a recap version of everything. Good, once in a while you need to think about all these. I'm so glad I did this. Thank you, Prema, for making sure I do this. Yes. I wanted to and I did it. Thank you so much. Your persistence actually helped me go through my entire journey once. Thank you so much, Prema. I'm glad I did this. Thank you.